nini, but juu ni Kakamega Homeboyz, then tena ni like Gora tu kuenda, unaona Tusker hawakupata hiyo chance ya kuenda, so the only team imeenda CAF ni Kakamega Homeboyz. Si tuwa support tu, hata wakipigwa tusiwatusi, tuwape tu encouragement, but I think they have a chance to win if they play their cards right. Nimesikia mkisema sijui ball inachezwa nusu kwa boardroom ama sijui ni wapi, then nusu kwa uwanja. Vile nimeona Homeboyz wakicheza, they can get results. Si twende tu tuwa support, and as always tutatokea kwa uwanja, like watu wakuje tujibambe. Mali Gota amesema huko Maloto wanakaa, I hope tu hakuna jua juu mashemeji dabi tulirostika kwa hiyo nini maeneo, so I hope tu weather itakuwa fair, not rain, not too not nini, sikuwe too sunny, sikuwe rainy, to enjoy game tu, so yeah. Safi bro, umerali the fans. So umesema prediction yako ni 2 ama 3-0? 2-0 will be okay. 2-0 I think Homeboyz watakuwa na an upper chance ya proceed. That is if they just play their cards right. Naona kina Goats Goats hataki kwa support. It's okay. Mimi nitakuwa hapo kwa support, na I wish ingekuwa place ka Bukungu. Sijui kama kutakuwa na traveling fans, cause Bukungu kunaweza kuwa na town out poa sana. Yes, it can't hold the CAF matches, so na feel pia mafans sidhani ka watakuwa wengi vile tukicompare if ingekuwa maybe Gor ama okay Gor, Tusker wana mafans pia, so I feel fans watakuwa kidogo, so Homeboyz wafai ku depend on fans kwa motivate, so that's another advantage for them. They just have to do everything on the pitch. Kwani wewe na Luyadola mtakuwa wapi na Mnyamwezi? Ujihesabu kama fan? I mean fan wa create atmosphere, as in unaelewa vile hao Arabu wata create huko kwao second leg. Sisi okay. Yani hakuna zuri leo. Unajua na feel wasi kama sisi sasa ndio mnafahamu kwa mnatupatia moral. But mtu kama Dizo na Goat wameshikana pamoja, yani wanataka kutu reduce. Tukaeni kama like we don't know what we are doing, and we are doing what they couldn't do. Unaona? Bro. Homeboyz Homeboyz mtetezi Homeboyz amefika. Homeboyz amefika. Homeboyz yeah. Mnyamwezi ndio mkianza kuna feedback. Mnyamwezi feedback to support. Mnyamwezi go sort your life. Macheni Magi. Unatuharibia conversation. Wacha tusikie Magi anasemaje. Magi. Yes. Before Magi ingie, nataka nijieke mahali. Yo Mnyamwezi, mimi si ati nimeshikana na Goat. By the they are just to laugh at you. Magi, endelea. Okay, haya mko aje? Tuko poa kama Homeboyz. Unajua watu wa Bongo wana shida. Hatuko idhaa. Bonga. Mimi najiuliza kwani kuna fan wa Gor anakuja kukaza hiyo game surely. Si akae tu home. Ndakuwa hapo kando yako. Nitaje tu Magi. Kwani kuna fan wa Gor anakuja kukaza hiyo game? Tunajua sisi watu tumwalemea. Tunajua si watu tumwalemea, lakini sasa hiyo si ligi. Hapana. Mkuje mtu support manze. Alafu anyway, so I think one thing yenye mimi na feel ita drive Homeboyz ku get results. I think ni ile hanga au players wako nayo, because hata ukiangalia game yao yenye walipiga na Tusker yenye iliwapatia hii chance, you would see how hungry those players were. And the good thing that wako na Shuma is young and is so hungry to score.
of course uwezi dharau timu iko na njaa, that hunger ndo kapata mtu kama Amwai aliscore goal time hatuko tuna expect, na ndio hivyo wakapata hiyo slot. I didn't expect Homeboyz to beat Tusker. Al Hilal hivyo tu, na mafanzu wa Gor manze hii Satoni Cup manze, come supporters. True. Itself for them ni kitu lazima wachangamke. So anyway, coach anasema, and that is Patrick Odhiambo anasema, I'd say the team is very ready. The only problem is we had little time to prepare, but even in the little time, we've played some very good build-up matches. We lost 1, won 2, and we noted that we weren't scoring enough goals, but that has since been rectified in training. We have improved in the department heading into the match. Alafu anasonga Asia anaongezea, I only watched one of their games, that is Al Hilal. They are very good technically and very fast at that. It will have to take a lot of caution to counter them when we meet. We do have the depth to do that because some of the signings brought in are very good. Na kama kawa mazee, we cannot be using someone's article na tuseme ni nani. So hii inatoka mozartsports.co.ke na imeandikwa na kijana anaitwa Fabian Odhiambo. Tross alisema tu hiki kitu earlier when he was talking. They are fast. They are si ona nguvu but they are fast. So expect counter zao zikuwe noma. So as we have said, game ni sato. Sijui kama Felo amepanda, alikuwa anataka kuongea. Nataka to move on to the next thing but ni sawa. Felo ni aje? Ni aje Lamu? Internet yangu naona inanisumbua, so nitajaribu kuwa as brief as possible
but in regards to Kakamega Homeboyz. So first of all, mimi naweza sema any team yenye inacheza any continental match, any competitive continental match, I'll always support it for a very simple reason. The more a team progresses, the more points we get in those coefficients, the CAF, and that way unapata more teams zinapata chance ya kuenda kucheza hizo continental matches. So even within the league it becomes even more competitive because now tuseme for instance kama league ya Tanzania ama South Africa or even Nigeria and Congo if I'm not wrong, unapata vile EPL kuna konga na fight ya top 4, pia locally pia wao kuna fight ya top 3 because it has a meaning, so that tusisikie the kind of discussions zenye zilikuwa last year na coach wa FC Leopard akisema ati we are just playing for fun or something like that. Every game itakuwa na meaning yenye unajua ukiwa hata number 7 na umeachwa na top 3 na even 5 points na kuna like 3 games to go, uta try kucheza games in a very competitive manner in order to be able to get that opportunity to represent the country in confederation matches or Champions League matches. Now the other point ni now to my personal thinking, why is it that CAF games hazichezewa Buhungu, and what needs to be done ndio CAF games zichezewe Buhungu, albeit that Buhungu iko still under construction. Mwenye amekuwa kiona hizi CAF games for hizi particular countries zingine zinacheza stadiums zingine zinakaa very shady, very shady kabisa, na I hope that tuseme kama Bukhungu vile wanatengenezwa kiwanja yao wako na checklist ya CAF, wakiangalia wanasema that CAF wanahitaji lighting, CAF wanahitaji say if it's turnstile kwa gate, CAF wanahitaji hii, wasitengeneze tu kiwanja just for the sake of kutengeneza, because it's a serious disservice, at least in my opinion, that Kakamega Homeboyz inacheza game but they are forced to play in Nairobi because their stadium meet the kind of qualification. Think about it this way, if at all, which najua inaweza kuwa not possible in our lifetime, maybe in the next lifetime, assume Shabana wamequalify for any continental match, then useme Shabana wanyimwe opportunity ya kucheza Gusii Stadium, waambiwe waende wacheze tuseme kama Kasarani or something, just because kiwanja yao meet any regulations za CAF. So it's my hope that even Shabana in their small way vile wanafanya renovation of their stadium, they can dream big and have ambitions that waseme tupeni checklist ya CAF. Checklist ya CAF inasema we need ABCD, let's be working around this thing hata kama ni long term. Same thing na Nakuru Afraha Stadium vile inatengenezwa, even if it's a long term project, maybe in the next 5 years or so tunaweza kuwa tumeachieve the bare minimum ya checklist ya yenye CAF inahitaji, because like that big stadium yenye inatengenezwa Afraha, if at all Azam Stadium inaweza kubalika kucheza CAF matches, it would be very funny that Kakamega Homeboyz wakapata opportunity kama hii, tuseme even 2-3 years later on, kiwanja yao quote and quote imemalizika, but hizi host matches inaweza kuwa a serious disservice to them. Now the final thing yenye nataka kusema still in regards to that, which is a very unpopular opinion, my argument inakuanga ni for local matches, I would rather go the traffic way yenye yosema, try to create a product or a brand first, then you start charging these figures. To me, my opinion inakuanga, I would rather have a stadium yenye iko na, tuseme kama tunalipisha game so mbili, if unalipisha game so mbili na uko na 10,000 people, that's around 2 million shillings umegenerate. I would rather get 20,000 people in the stadium na nifanye proper marketing and all that, ni get 20,000 people in the stadium na niwalipishe, so ni go back to the same total yenye nilikuwa najaribu kwa nayo ya 2 million, but nikienda kwa sponsor
namwambia these are the numbers I can be able to pull into the stands. If you've been following tuseme South African football, unaona team kama Mamelodi Sundowns na SuperSport United time yenye walikuanga okay Mamelodi Sundowns particularly wanachezanga Champions League a bit too often. Unapata games zao ikifika games za Champions League zingine wanasema it's either free for entry as long as umekuja na jezi ya team or something like that. So in this way munacheza team kama Al ama Zamalek but kiwanja mko watu 50,000 as opposed to kulipisha game tuseme kama sahi 200, of which 200 is not such a high figure in my opinion, but still ningesema you would rather have that atmosphere ya fans kuwa na as many number of people kwa stadium as opposed to kulipisha game 200 na the maximum amount of guys wenye tutakuwa nayo kwa hiyo kiwanja hawatapita 2,000. And I'm not saying badly about Kakamega Homeboyz, but wangekuwa the other side ya Kakamega. I don't know kama bado Kakamega wanalipishanga game 200, but game criticals kama hizi I would rather do 100 shillings, get 10,000 people kwa stadium, kukuwe na hiyo atmosphere. Do it particularly for these continental matches, because we know very well tukicheza na Arab countries tuseme kama Al and the likes, unapata kitu yenye inawapatianga an added advantage. Though Al nowadays walipatiwa restriction ya the number of fans wenye wanaweza kuwa nao kwa kiwanja. Let's give an example like Wydad Casablanca. Wydad wana taking advantage sana wanaweza jaza kiwanja ya 60,000 people na watu wana create a lot of atmosphere, a lot of noise, a lot of color yenye ikifika huko ina mesmerize the opponent sana. And I strongly believe it's the same thing yenye Tanzania wamekuwa able kufanya hivyo, albeit that how wana charge but wako na very superior brand yenye inawalau kucharge. Mkienda kucheza Gori kienda kucheza game saa hii na Yanga watahost watu 60,000 people kwa hiyo kiwanja yao. Hiyo utapata mtu kama Ernest Wendo for instance, one of the longest serving guys kwa Gor Mahia, utapata apart from ile game ya Everton hajai experience watu 60,000 sita kwa kiwanja. So reduce the pricing, attract more people, create numbers, then from that you build on that. Hiyo ndio ilikuwa opinion yangu. Game reduce hiyo to so then we advertise. Hautaweka game ya Champions League umeweka poster moja then you expect magically watu watakuja. It doesn't work like that. So yeah, hizo ndio my few points zenye niko nazo in regards to whatever we are discussing. I wanted to share before we move on to the next topic. Asante sana kama kawa bro, unakuwa na very very good insights, out of the box insights. Ukweli ni one marketing, kama as in unajua marketing, it is what we have been talking about hapa Kenya, how we market our games. Kwanza these big games we are so poor at it, and then again it is exactly what we are trying to create awareness ya kurudisha mafans study. Na hiyo ni kitu ukiona venya teams and the FKF inafanya on that side of marketing of the game is very poor. So I won't expect numbers go a game, unaona. I would be so surprised if there would be a very large crowd of Kenyan fans, but if they can be well and good. Niliona tiko ni so mbili ama ni so tatu, but najua VIP ni punch so mbili so ni bado so mbili fellow. Kama ulikuwa unaona ilikuwa noma, bado ni so mbili. Hawakuweka unless ulikuwa kwenda kwa VIP. Unajua VIP achia ma politicians wakakaa, huo kunanga form. So tiko ni so mbili bado. Nimeona yes. Sorry kidogo, my point ni hii. Unaona tuseme kama vile Shabana wanafanyanga kwa hiyo kiwanja yao ya Gusii Stadium, ticket price zao zinakuanga so, alafu VIP ndio inakuwa so mbili. Argument inaweza kuwa huko ni moshadha nini vitu kama hizo, lakini Shabana wamejicreatea atmosphere na hiyo kulipisha ticket cheaply, ndio wanaweza kuattract as many people kwa kiwanja, albeit that hata vile wali attract watu kwa kiwanja bado wakaenda kujishort change na the kind of deals zenye walienda kufanya na bank bet. But hiyo number ndio inakupatia excitement ya
vile fans wako kwa kiwanja unasema mimi game ya Shabana na Gor ama game ya Shabana na FC, hizo ndio game na anticipate sana. Juu hiyo namba yenye kwa kiwanja wakijidanganya sasa ati vile wame renovate stadium alafu wamepanda KPL waseme sasa officially game zetu zitakuwa 200 juu tumepanda KPL. Utaona namba ya fans itadwindle na probably performance pia itadwindle. Hiyo ndio nilikuwa namaanisha. Na hiyo ni kweli, kwanza for hii game by the ingekuwa one of the best moves in terms of kuleta mafans study, hata wangeiweka so juu. Unaona, kwa biashara ndio uuze product lazima upeane offer, unaona, so we mwenyewe ukae ucapitalize on hiyo offer, unaona, so ndio walete crowd yenyewe. It makes sense wangejaribu, but either way we know these teams wouldn't do that. So to them wanaona hiyo so mbili ni poa. Sasa shida ni hiyo so mbili utaleta watu wengi tu ucollect enough, so ungeleta watu wengi and probably even double your get charges, but haina noma. Kitu niko sure ni atima haters watakuwa wengi, so bado watatengeneza do. Okay, watu wa Gor najua mko na mauchungu. So anyway, as it is, team itashinda hii leg, watapatana na Rayon hii ya Rwanda the next round of the nini. So nimeona Kennedy amepanda, sijui kama alikuwa na anything to say ama ni Kennedy aje. Vipi? Poa sana wazee. Huyo Magi amenibamba sana, amenibamba yani mpaka ameniconvince kuja hiyo game. Nilikuwa na shughuli lakini sasa lazima nitaiattend. Hiyo spirit ya fan wa muhimu sana. I hope hata hiyo clip yake hao wachezaji wanaweza wasikie vile fan wao number 1 yani ana matumaini yao. Apart from that, kuna kitu important sana amesema, like Homeboyz hawana pressure yoyote. It's like a place they've unprecedented. It's a place they've never been to. Hawana pressure yoyote, wakienda tu enjoy ball, chances are very high that they can actually get a result. Winning home and away sijui, but I really hope inaweza kuwa poa sana wakisail through. Rayon Sport hapa ni road trip poa sana, kutoka Kenya mpaka Rwanda inaweza kuwa road trip poa sana, but huyo Magi amenibamba sana. That's a true fan. Hiyo spirit ya fan, it's very important. The other thing pia, fans wanaweza kuwa counterproductive kwa hizi big games tension. So nakumbuka sometime back Gor tu Andasianga wakirudi kwa CAF competitions wakicheza na Apere. I think Mbakaya anaweza kumbuka, ama Njiru ama mtu mwingine ule amefuatilia ball ile wakipigwa 5-0 hapa Nyayo. Si unaona mafano waliwageuka wakaanza kusupport opponent. So pia as much as vile Homeboyz maybe we don't expect a filled up stadium, pia hiyo inaweza play to their advantage because hakuna ile pressure kubwa at times. Pia hiyo fans wanaleta pressure sana kwa mchezaji kama ushacheza ball, unajua. The other thing is hiyo roho juu, waende tu na hiyo roho juu. Ball inataka saa ingine tu kwa roho juu, kujiamini. Hiyo ile design ya hiyo ndio kitu imekuwa kidrive hizi tona za mtaa. Unapata kama Kothbiro ikiwa Kothbiro ama ile tona ya Dago, unapata kuna timu kama Upitos. Kothbiro kulikuwa na Upitos, wakina Hamu, wakina Kali wanachukua nao mapro. Alafu sasa kuna wanacheza na timu kama Pumu, wale vijana wa mtaa wanataka kuwaprovia kitu. So unapata inakuwa very interesting, na most of the times hiyo Pitos haijaishinda hiyo Kothbiro. Unapata hizi timu ndogo ndio zinakuja zinaipiga, ama huko Dago FIFA Best na hizo timu kama Melta Kabiria and all. So Homeboyz waende tu na hiyo attitude. Maybe hatujaiko kwa hiyo stage, but they have nothing to lose. Thanks. Shukran bro. Sayari naona umeinua mkono, but wacha tusikie Mswahili wetu. Mobili ni aje? Lamo. Ama acha mobili go. Oh, sawa, ni aje jamaa, yote mko fiti? Of course nimesikia watu wakiwa wanaongea opinions tofauti. Ni interesting sana. Magia kuna hope
even though mi kwa kumdisappoint huwa naamini kila mchezaji, kila timu inatamani kushinda, lakini hope huwa uwanjani haifanyi kitu. Siku zote mwenye mbinu na mwenye amejipanga, amejitayarisha ndo anachukua ushindi. Ukiacha kando na hilo, of course hawana pressure, sidhani kama iko kwao sana, kwa sababu again the previous speaker amesema ni unprecedented, they have nothing to lose. Sidhani hata kama watu wengi wako na expectations kwa hata mashabiki wao, ndio wana hope lakini hawana expectations. Challenge moja ambayo inaweza kuwa to their disadvantage inaweza ikawa ni playing the occasion, kwa sababu again ni mara ya kwanza, nerves zinaweza zikakick in. Mko excited, mnacheza na timu ambayo angalau ina uzito fulani, competition ndo hii, so maybe you're playing the occasion ikawa imeingia kwa vichwa, alafu ndo hayo makosa yanafanyika, labda mjipate mna concede bao la mapema, so inavuruga vitu vingi sana. Lakini ukiondoa hivyo vitu vyote, mwisho wa siku ni game ya dakika 180 tu, na ni tofauti na vile una approach ligi. Kama vile wali approach Mozart Cup, nafikiri ni approach nyingine unaweza kaitumia kwa mashindano. Timu za North Africa hazina sifa ya kuamini sana possession football, na kama tulikuwa unaangalia mashindano ya CAF last season, utapata Mamelodi walikuwa wanacheza mpira mzuri, wanatengeneza nafasi, lakini wao wameivisha sana safa ball. Yaani wanaweza kuwa wanaja na mpira, wanaweza amua wao wakabe tu watulie, alafu watafute hizo counter attack, kwa sababu wana pesa sana wale Waarabu. Na pia wana uwezo wa kupick out passes za mbali, ndio maana ikimaanisha ina work into their favor sababu ya pesa. Kwa hiyo kwenye counter attack game inaweza kuwa to their advantage sana. Na pia Kakamega Homeboyz sidhani kama ndo strength yao sana kumiliki mpira. Kwa hiyo nitakuwa naangalia nani ambaye atakuwa anaachiwa mpira na nani atakuwa anatakiwa initiative, kwa sababu Kakamega Homeboyz wanaweza kuwa pia wamejipanga waende pale defensive football, waende pale jamaa waambia si hatutaki mpira, ikae na mpira, alafu mnajipata mnashangaa mnafanya nao nini. So hiyo ni challenge nyingine, but la muhimu ni kungangana usiconcede hapa, ama usipoteze angalau hapa hivi, kwa sababu kule na ni kugumu, sikudanganyi, not necessarily kwa sababu timu ni nzuri, ingawaje naamini kwa mchezaji mmoja mmoja bado wametuzidi kwenye quality, lakini ukiachilia mbali hiyo, home atmosphere zao huwa wamejipanga vizuri, mashabiki wao nyumbani wanatokea. Kwa hiyo kidogo inaweza kawa again ni mara ya kwanza labda Kakamega Homeboyz, na ukiwa na atmosphere ambayo ni hostile, unashika mpira kuna buzz kila mahali, inaweza ingia kwenye kichwa chako ama kwenye nerves tu, unapata miguu inakuwa mizito, hata unapata mpira wewe na goalkeeper kidogo mguu unakuwa mzito. Game ni dakika 180, kwa hiyo ngangana, si lazima ufunge wala si lazima ufunge ndio qualify kwa hizo cup competition. Enda bila hapa, nenda kule nyumbani, weka basi nyingine ama ongeza basi ya pili, cheza na blocks mbili zenye za karibu nyuma, wasipate space yote. Kama wataamua kupigia katikati ya uwanja sawa, wafungie hapo hivyo, fair play. Lakini kama ni kwa box yetu, basi hakuna mtu anaingia, una avoid foul, kwa sababu pia nao kwenye set pieces ni wazuri, so una avoid foul kwenye mahali hatari, una manage game tu, unacheza na common sense, ukiwa cautious, block iko compact, discipline ya positional, wana switch mpira from side to side, make sure na tilt as a unit. Kwa hiyo unaweza kutoa sare hapa ya bila, nenda kule toa sare ya bila, tungoje penalty, patapotea atakayeshinda, sawa twende. Ndo mimi nasema hivyo, usiwe na pressure nyingi sana, si lazima tushinde hapa ndo twende kule tuko sawa. Simba walingangana hapo wakapata ushindi wao bao moja, wakaenda kule mambo yakawaka, maji akazidiunga, inabidi wanapika ugali, wakarudi zao nyumbani hapa hivi. So mimi naamini kitu ambacho kinanipa imani na Kakamega Homeboyz ni kwa sababu ni cup competition, kwa sababu ni dakika 90 tu mara mbili, na hiyo iko ni moments huwa zinasoa hizi game. Unaweza kuwa na dominate alafu unapiga back pass mbaya, jamaa anakufunga alafu momentum ina shift kwako kabisa, inaenda kwa opponent, na ndio hivyo ana capitalize. Inaweza kuwa tumeenda game ni tight sana, kuona imetokea out of nowhere, nimeruka, jamaa alichelewa ku time flight yake, nimepiga kichwa imekuwa bao, na ndio hivyo. So hiyo tu pekee yake ndio inanipatia hope, lakini in terms of, sababu wale wako number 3 pale so far, inga nimeona wamecheza pre-season games kadhaa, si mbaya, wamecheza na timu nzuri considering wamefanya signings hizo timu za Uarabuni zimefanya signings zenye wamecheza nazo, I mean za Saudia, nadhani ilikuwa ni friendly tu ama ni sijui ni confederation, sina uhakika,
but ni timu ambayo najua ina competition nzuri kule kwenye ligi yao. Kwa hiyo ndio maana nasema hata collective quality na expect itakuwa better kutushinda. So unless we turn up on the day, then hata uwe na matumaini vipi, mwisho wa siku tutaishia kurudi tushago. But nataka Magi afurahie, kwa hiyo all the best Magi. Hopefully kila stars itafollow on our side. Mimi si mtu naamini sana luck, but wakati mwingine huwa watu wananiconvince luck in exist. So naomba hiyo upande wewe. Kabisa bro. Mute. Oh yeah. We fellow, ni aje tena? Lamu nataka kukaunta kidogo kenye Kennedy Otieno amesema. First of all, I think it's very important for Kenyan clubs to take continental matches with the seriousness it deserves. Tuseme ligi ya Kenya haina do. Last person mwenye alishinda league hakupatiwa kitu, na tunajua continental matches as long as umeingia tu group stage do iko. Naweza challenge mtu hapa niambie 10 years ago 2020 tuseme 2010 nani alikuwa anajua Mamelodi Sundowns? Teams zenye tulikuwa tunajua South Africa ni Orlando Pirates mostly na Kaizer Chiefs. Angalia Kenya imefanya watu wanataka kuassociate sana saa na nini na Mamelodi Sundowns for instance. It's because run yenye wamekuwa wakiput consistently on continental matches. Sai tukasema timu gani zitaingia quarter finals za Champions League za Africa, unaweza sema comfortably Mamelodi Sundowns Allah itakuwa hapo hivyo na some other teams akina Wydad and all that. The moment tumeanza kutake serious continental matches, tusikuwe tunasema ati sisi hata hakuna mali si uenda tupande ndege turudi haraka tuendelee na league. Hatufai kukosa hiyo pressure ya kuperform. Tunafaa kuwa na hiyo pressure ya kuperform so that league yetu ichukuliwe seriously na other guys, and the kind of prize money yenye iko hapo ndio inafaa kuwa inakupatia hiyo momentum ya kufikiria Champions League iko hivi. Mimi 2018 tukicheza Confederation Cup, kuna group fulani Facebook inajiita CAF Confederation na CAF Champions League. Unaona banta hii yenye iko hapa hivi ati ya Gor Mahia na FC Leopard na Kakamega Homeboyz na nini. It feels so good ukienda kwa group yenye iko na 1 million Africans from different countries. Unawaambia si tulipiga timu fulani. Unajua tuseme fans wa FC wanaweza tukojoleaje ka former fans wa Gor Mahia wakacheza game na Orlando Pirates alafu wapige Orlando Pirates. Hata kama wakushinda kitu, hata kama ni group stage walimaliza namba last, lakini ngumi zao mbili za uoga waliwapiga home and away. Unadhani wanaweza nyamaza? Hawezi, wanaweza shinda wakituimbia consistently. Angalia ligi ya Tanzania imeimprove to the point yenye imefika kwa sababu Yanga, Simba consistently hawa si wana qualify out of group stage, wanafika round of wanafika quarter final for the last like 3 or 5 years or so, because nimeangalia from 2018 wakicheza for the last like 5 years or so. Those guys are so consistent and they take continental football so seriously. That's where the money is, that's where you build your brand. That's hapo ndio uzito iko. Na timu ya kina GOAT ilifumble vibaya sana yenye hata hawezi cheza. Ni timu yako sema timu yetu. Mimi ni former fan. So unaona continental football, mimi in my opinion sai kila naona GOAT akisema ni fan wa Mamelodi Sundowns, partly imekuja kwa sababu hii ni assumption, but partly najua imekuja kwa sababu consistently unaona kwa Champions League football consistently, na naweza taka timu ya Kenya ijulikane kama hiyo ni powerhouse. Tuseme kama sasa tukipatiwa timu yote ya Egypt, hata kama tuijui, leave alone Zamalek and Al Ahly, Pyramid FC kama
quite recently. Sasa tukapatiwa hiyo team, tuna tremble, tunajua pale hivyo ni noma. Then another thing yenye bado nataka ku disagree na Kennedy, tunafaa kuzoea kukuwa na fans kwa kiwanja. Fans ndio tunataka kwa kiwanja. Hatuwezi kuwa comfortable ati game zetu zinachezwa kama game ya Posta Ranger na KCB yenye unapata watu wenye kwa kiwanja ni officials wa hiyo team na players wa hiyo team, na watu unapata players wa Posta Ranger si mafans wa Posta Ranger. Player wa Posta Ranger ni fan wa Gor Mahia ama fan wa FC Leopards. Tunafaa kuzoea a situation yenye kuna fans kwa kiwanja wamejaa. Si uona kama Simba Day na Yanga Day, hawa sio wanacheza kiwanja ya 60,000 on a friendly, 60,000 sita on a friendly. Sisi tunafaa kuwa tunasema game yote ya Confederation match ama nini, tunafaa kuwa able kujaza kiwanja ya 60,000 or something. Teams mingi zenye zinasema zina crumble against Gor Mahia, kulikuwa na notion some years back, particularly ile time kulikuwa na Dylan Kerr na Frank Natal. Ukitaka kuwin any crunch match, game ya Tusker, game ngumu tu, peleka game Tusker, Ulinzi na Gor Mahia ndio iko home, peleka hiyo game Kisumu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua fans Kisumu wataturn up na opponent watacrumble into pressure. Sasa ni kuulize game ya Gor Mahia, like toa derby, game ya Gor Mahia, the maximum amount of fans wanaweza tokea ni wangapi? Lamu mulikuwa game ya Gor Mahia na Kakamega Homeboyz, ukiestimate mulikuwa watu 5,000 kwa hiyo kiwanja, I doubt. Unaona? Si ndio? Alafu nikuulize, do you think sasa tukacheza na Simba ama Yanga tunaweza tumia ati Gor Mahia ni timu kubwa, Simba ikikamuku inaweza crumble against pressure ya mafans? Watu wamezoea kucheza friendly na watu 60,000 sita wamejaa. No, tunafaa kuzoea fans kwa kiwanja. Usifikirie kama fan wa Posta Ranger Ken. Hapo sitakubaliana na wewe. Ni hayo tu. Alafu ya mwisho, mimi sijasikia mtu hata akisema anaweza taka Gor Mahia ishinde. Kila mtu sasa ameshakuwa fan wa Kakamega Homeboyz juu ya Magi. Ati Magi nataka Magi. Mbona msemi unataka Gota furahi hata siku moja? Si poa hivyo. Bana. Sasa tulia manze sayari umesema kitu ya maana. Nani anaongea? Mabili kiasi. Sayari hapo na umebonga kitu ya maana sana. Mabili ongea basi. Msezi Mabili ongea tu kwanza. Sayari to be fair, alai pesa ya CAF haijafanya Mamelodi wakafika hapo surely. Nani sponsor ameweka pesa mingi pale. Patrice Motsepe ameinvest mingi, alafu pia nafikiri surprise money ya CAF Champions League ni 1 million USD, na last time walishinda ilikuwa 2016 kama sikosei, time ya Pizzo. Wanao nafikiri ligi yao pia context inakuwa ngumu kwa sababu ukiweka ligi yao mshindi anapata nadhani 15 million rands. Hiyo karibu 112 million Kenya shillings. Na wameshinda for 6 years in a row if I'm not wrong. So context yao ni tofauti sana. Nimepeleka bi network zenyu bwana. Nataka tuende kwa the next. Hata mimi nilikuwa dhani ni side yangu. Hata mimi nilikuwa dhani side yangu net imepotea bwana. Abu kamilisha hiyo story ya Kakamega. Tumeongea sana Kakamega bwana. Mnyamwezi anajifeel huko Mali. Mimi hata nilikuwa nataka kuongelea hiyo story. Naona kila fan sasa anataka kuja study juu Magi atakuwa pale. Haya, kujani tu support Kakamega Homeboyz na Al Hilal bwana. Before hata akukuwa na msi anasema nataka kuingia game. Inaanza juu basically Magi alisema atakuwa pale kama fan wa Kakamega. Haya, kujeni mumuone basi, Lamo tuendelee. So anyway, all the best to Kakamega Homeboyz. Haina vingine. Felo ashawaambia ndio pia sisi tuendelee kupewa sports za kucheza Champions League na Confederation. Lazima our teams jikaze. Juu either way, why are you competing if you're not playing seriously to win the game? Otherwise enda mtaani ukaone cartoon. Otherwise in these competitions, that's the reason why they're called competitions. Bring your A game, be professional about it, have the hunger venye Magi amesema, si hunger usende kujam, and respect the game.
kuna mafans watakuja kuona, so respect them and give them what they have come to see. Na mko mtaani, but anyway I expect it to be a very cagey game because teams zote zinacheza tu kukaza, but either way si tutakuwa pale tusha represent. Ushaambiwa na goat mali tutakaa opposite the other side of VIP. I hope hakuna jua goat, hatutaki, but ni sawa pia, tutakula tu mayai bro nyayo hakuna mali kuna shida except VIP. We all know that. Si kama Kasarani bro. So hiyo story ati si ati hiyo story ati si ati hiyo story ati hapo hakuna jua. Tunajua tu Kasara Nyayo kuna place hakuna, kama si VIP hakuna mali pengine kuna shade. Si kama Kasa stands iko juu ya zingine. You know, we all know that. Tutakula ice bas. Na kuna watu wa bia, kuna watu wanauzanga bia pia huko bia, lakini zinakuanga moto regardless. Watu watoke game, whether unakuja kusupport Kakamega or not, tokea game. Hizo get charges at least wapate. I don't expect the number to be so big that tuta intimidate manini, ati tuta intimidate au maplayer wa Al-Ahly or whatever. Either way, kila mtu ashinde game yake. So anyway, moving on maze. Goat. Luya Dollar, are you around? Yeah, niko mtaa, sijui kama mnani get. Sawa. Haya, kaa hapo standby. So anyway, the recently concluded high school games zilishindwa na Solidarity. St. Anthony walishinda na kuna kijana alikuwa ameiva hapo deadly. Talk of the tournament, Kibet. So anyway, Luya Dollar alikuwa one of the guys walikuwa wanapiga production. So anyway, ataingia waambie kulikuaje, atawapiga updates, waambie experience na kila kitu. So anyway, Luya Dollar, this is your floor now. Luya Dollar, nataka upige intro ya vile ulikuwa unawapiga wakiingia uwanjani ndo tuamini ni wewe. Vile ulikuwa unawaingiza wakiwanja. Ulikuwa unasomeza line up kwa sheet. Ingia hiyo design. Mse, unataka niongee Kiswahili hapa? Piga hiyo kitu bana, tuamini ni wewe ulikuwa unatupigia shughuli. Nini? Bashara. Waambie hata hii space ni ya football kitu kwa bashara. Okay, kani hiyo sinaweza isema tu. Haya basi, ni michezo ya shule ya upili mubashara kutoka uwanja wa Buhungu, ikiwa ni awamu ya kitaifa ya michezo hii papa hapa mkoa wa Magharibi. Kumbuka mechi hizi zipo live kupitia ukurasa wetu wa YouTube Football KE Fans TV. La jina ni Mfalme wa Mbeya Dollar SM. Siku zote mgongoni nimekuvulia jezi nambari 14. Tuandamane sako kwa bako hadi dakika ya 90. Hivyo kazi safi buda. Hiyo kazi safi bana. Aendelea basi. I think ilikuwa experience fiti. Tulikuwa alongside a very great team. Mbakaya alikuwa pale. Tulikuwa na Mboya Kingsley Brian kwa commentary. Tulikuwa na Ismail bin Aisha pale kwa commentary. We had also some other guys. We had Warren pale kwa camera work. Yeye alikuwa anahakikisha mnapata the views like ya pitch, training. And then CD alikuwa pale, flow manager, Team Sunday. We had also had the producer that is Clever. And I think Football KE Fans TV, I will say a big thank you to each and every one of you. Muliakisha tulipata the audience wase walikuwa na watch at some point one of our videos, that is live videos between St. Anthony's Kitale and Shandarema, that was the semi-final, had 67,000 plus viewers. So nikusema tu asante kwa kila mmoja mwenye alitune in, and hopefully hiyo tu ndo Mwabili atakwambia ndo mwanzo mkoko umealika maua, like it's the start of great things. Tutakuwa pamoja. Lamo walikuwa pale, Dizo walikuwa pale, behind the scenes walikuwa nakisha everything in a flow, na Goat walikuwa pale make sure tunapata zile updates nini, na tutaendelea kufanya hiyo kazi, and tutakuwa pamoja. Tutakuwa pale Nyayo pia. Hii ligi vile imeanza hivi, I think the Kenya Premier League, the Kenya Women's Premier League,
and NSL pia the National Women's Super League bado itakuwa inaanza next month. We shall be providing the fans coverage, fans reaction, na the KSSA games zilikuwa just a test run, and I think so far we may say it was quite successful, apart from a few hitches here and there, technical hitches zenye tulijaribu kurectify, zingine like kama network tulijaribu ku make sure kwamba tunapata the highest stability, na a big thank you to everyone who understood the situation, na I think we gave our best. Back to you, Lamo. Shukran bro. Unajua sasa Kenya nilikuwa nataka ni poa umepeana side ya nini production. Juu unajua kama kuna watu wajulikani ni watu wa production, the people behind the camera. Na nafurahia umesema timu yako yote, hope hujasahau mse. Juu wenyewe mko mnafanya kazi nyingine safi na venye tu umesema ilikuja as a very short notice maze. But mulikuwa there, mkaenda maze, na si ati nyote mnaishi hizo area, unaona, you had to travel counties, across counties for a whole full week away from your people, your loved ones, vitanda zenyu moto mkaenda kulala hizo area, but mkaamua football K fans wapate coverage na wali represent maze, na pia kwenye wali tune in maze. Thank you so much. Tutaendelea pia sisi kujikaza however we can. Venye tu Luya Dola amesema, I don't want to impose, juu hiyo ni sekta yake. Mimi I don't know anything about production. So yao ndo maguru, unaona. Hao pia ni pioneers of the movement. So ni the production team, a very important branch of the whole shughuli. So anyway, Kenya nilikuwa nataka pia ni ugusie, juu pia nyinyi mlikuwa grao na mliona most of the games. CS tulikuwa tunaziona YouTube. Nyinyi mlikuwa live, mliinteract nao mavijana. Nini na nakumbuka during show ya Tuesday tulikuwa tunaongea venye tunaweza kuwa na hiyo seamless transition ya mavijana wakitoka high school wanakuja either maklabu hizi top flight clubs, ulikuwa na mascouts huko nini, unajua vitu kama hizo. Tumeona Sharks ikifanya kitu kaa hiyo. Sharks huenda hadi Kakamega wanapiga manini, wanaenda machuo wakichukua mavijana. So did you see that going on the ground ama? I think for the school games, one thing ambayo wase wengi walikuwa nauliza mbona kuna high turnout all the way from the counties to the nationals is because there is some connection between the fans na the players. I remember at some point I was interviewing a lady, one of miaka imesonga kidogo, na alikuwa ananiambia the reason amekuja pitch ni because amekuja kuona watoto wake wanasoma hiyo shule, so amekuja as a fan. And vile umesema, we need to develop structures that ensure that our watoto wapotelei hapa katikati, because the focus is so much on those who maybe win the national games. We had Shenderema, St. Anthony's Kitale, and also Dagoretti qualifying for the East African Games. The focus is so much on the three schools, not forgetting that kuna shule zingine huku maybe hata zilipotelea pale group stages ama regional games, na bado ziko na wachezaji wazuri ambao a few years to come wanaweza make it to the cut in different clubs pale kwa Premier League or alternatively at a national team. So I think we need to develop structures that ensure hawa vijana hawapotelei hapa katikati, na that's what I think Talanta Hela wameanzisha initiative, though I'm not quite sure about the details, and the Kenya Academy of Sports, but I want to see them wajengea foundation ya ikuwa stepping stone ya hao vijana. School games unajua ni something at your peak, maybe utacheza miaka miwili ama mwaka mmoja, umemaliza umeenda. Like tumepata the hype about Aldrin Kibet, huenda akaenda majuu,
but we have other guys in that squad. Javan Omondi is a very good player. I will pick my most outstanding player for the St. Anthony's Kitale was Joseph Omuse. For me, ni mchezaji mzuri, a good midfielder, progressive. But then tunajiuliza swali, if at all atakuwa anamaliza form 4, what next for him? So tukiweza pata a good way ya kumold hao vijana kutoka kuwa the material ya secondary school games to integrate into our different leagues or alternatively different clubs, youth system, ndo waingie senior team, I think itakuwa a very good thing for them. Lamo? Hiyo ni ukweli bro, hiyo ni ukweli kabisa. Juu si ati wengi watapata opportunity ya kuingia hizi ma teams, but if there is a system in place ita broaden hizo opportunities, unaona. Na for me venye umesema story ya Talanta Hela, for me ningekuwa in charge of Talanta Hela, ningekuwa napiga shoot. Hizi tona ni poa, yes, but ubaya tona ni short term. I don't think it gives these kids enough nini. So tunaweka league, a parallel league. Najua kuna kuanga na league ya high school, tona za high school, but tunaweza weka league fiti. Unaona, I understand watu hiyo wako shule wanafaa wasome nini, but unaona mkika chini na MOH ati MOH pole, hiyo ni Ministry of Health. Mkika chini na Ministry of Education na Ministry of Sport ikae pamoja, because Talanta Hela is the ministry's initiative. Have that close collaboration. Look at the schedule of schools and holidays and nini. Mkae mpange tona, si tona ligi juu venye umesema la Hispania ya footballer in this case, I know ya sportsman. Juu high school games na cover a lot of games. Bake iko pale nini, volley is also there, but here our focus is football. So life career ya high school ya Dimba si long, unaona. Ukiwa form 1 unless wewe ni mzii sana ndio utaimake it kwa team ucheze all the way to form 4, but normally unaanzanga kuonekana form 2, form 3, form 4. Either way it's still not long enough. But if there is a league, inaweza kuwa hata ligi ya 6 months, inaweza kuwa hata ligi ya nini, unaona. Na hizo ni vitu Talanta Hela inaweza shughulika. Secondly, wanafaa wakuwe, unaona venye wanafanyanga capacity building. Nimeona akina Matano by the way wanataka kufanya refresher ya CAF nini coaching. Wanaweza piga nini coaching pia ya makoch wa kukocha watoi at high school level. Unaona, I know they are there, but we make it as in venye tu si ufanya na ya top coaches. Fanyeni capacity building, because these kids, the earlier we start training them with people who are professional, in the sense that yes tuko na juu hata mimi timu ya mtaa huo coach wetu wako sawa, but unaona wakapata paper pia, ubifap na paper juu ni mzuri. There is a reason why they go to these theory classes and get those licenses. Zinaeka standards, zinakusho you learn a lot. So tukakuwa na program kama hiyo inaweza saidia sana, na si Talanta Hela pekee. Tukuje sasa kwa FKF na tukuje kwa hizi teams mazetu, many scouts, isikuwe tu ni Sharks pekee, isikuwe tu ni nini. Tumeona matrials, tumeona teams zikifungwa matrials hapa nini. Jikazeni pia nyinyi muende hizo high school game, pick a few players from here and there. Tuko na teams 18, tuseme hata 14 ziende zipik 2 2 3 3, au ni watu kadhaa, na unaona hiyo ni kitu sustainable. So itajipata hivyo, ndio itakuwa inafanya, na itakuwa ni kama turbines za machine, unaona, they run each other, na hiyo ni long term goal, unaona. So for me hizo ndo structure na fields inafaa kuwa. I know most likely ziko in place, but I don't feel they are vibrant enough, or they are, sijui kama na jinini. But anyway, I don't want to talk so much. Sijui kama kuna mtu anaweza alikuwa na any question towards Luya Dollar on that nini end, or alikuwa na anything to respond on or anything other than that. Sikuwa naona I see people wame request hapa. Yes, so while wanna get into place. So for me hizo ndo structures naona, na ni kitu mazee turnout. Mliona hiyo turnout, it is the same thing
same thing that we keep on preaching here. Like the sense of connection with fans. Teams must they must get a way of generating that. So anyway, nimeona watu wamepanda. Balala is here. Good evening, Balala. Good evening. Good evening. Thank you. Yeah, my hand was up actually because the other nilikuwa nimeanza kusikiza sahi tu, lakini I had a topic that I think I can contribute. Tunaongea sana kuhusu football, yeah, schools football, because this thing is fresh in our minds. It may happen to juicy, but after a few months, we will all forget about it and life will go on. Now, I just wanted to say that the only way we can get our vijana waendeleze hiyo talanta yao huko mbele is, and I always talk about domesticating your league and your structure, your football, not just copy and paste. What we see in English Premier League, we want to do the same thing. We must be able to domesticate whatever is happening. Now, whatever is happening, our success story, tumeona kwamba the football of high school has shown us that there is a success somewhere. So it means that there must be a connection from these school leagues, the football Premier League, how we can merge these two together. The person ambaye amefanya hiyo kitu na amesucceed ni the Americans. The Americans did not copy what is happening in Europe. Wow, what they did. America, they don't have NSL, Division 2, 3. What they have is that they have the Division 1 is the main league. The second division is university, and the third division is high school. So what happened, they've got something called drafting. So mtu ukishamaliza high school, you're already spotted. So all universities, they come there after you, because they know later on the drafting for the main league happens at university level. In fact, it's a very, ukienda kwa YouTube pia utaona, it's a very big event. The coverage, the TV rights yenyewe is what billions of dollars just to watch the drafting when those kids are being taken now, which team has picked which boy into his club. It happens in the NBA, it happens in the NFL. I think it also happens now in Major League Soccer. So what I'm saying is that whatever we see is working, we should now think of how we can merge these two together. That there's a relationship between these boys wapande wacheze huko juu kwenye Premier League. Not just the normal thing at the NSL, Division 1, Division 2, because that hasn't worked for the last 30 years. We must all think how we can restructure the entire thing. So whatever we do, our success story tumeona last week that this thing is, we cannot let it go. How we can do it, I don't know how. I'm sure the current football fathers wetu, or the FKF and the ministry should find a way to make sure that this talent doesn't die off. Because I know that we will talk about it, like after a few months, life goes on. Hiyo ni kweli. Okina naona pia ulikuwa umepanda. Thanks. Balala amesema vitu ulikuwa nataka kusema, but to add on to it, the football fathers, as Balala puts it, the stakeholders, the guys managing it, are not serious about the sport. Because for them, it's not a business. For them, it is just a co-curricular activity. And that is where we get it wrong. Football should not be, not football, sports generally should not be treated as a co-curricular activity in this time and age. Because if you see how they're dealing, they're doing things copy-paste. Right now, Talanta Hela, Kenya Academy of Sports is up and running with things because there's money in it. 3 weeks ago, they were in Kakamega with FIFA, that is the federation with FIFA, launching FIFA for Schools project. Now, this is where they were teaching 47, apparently, TOTs, trainer of trainers from the 47 counties, from primary school. Now, these are the people who are supposed to be training other teachers on football, coaching, and the likes. And it was just a 1 week training. So with the 1 week training, do you expect systems to take shape? Professional opinion? No, you can't do that with the 1 week training. So the way we are doing things in silos and copy pasting will not lead us into nurturing these talents and tapping them while they are very young. Because if it were me, I'll be tapping them during the primary school games.
if you guys have a chance, go and see the primary school games. That is where you see talent at its rawest. And that after that is where now the MOFAs, the Africa Talent Academies, the Wanyama Academies come and take them and then sign them up in the Kitale Days, in the St. Anthony's, in all those schools. So basically what we're seeing in high schools is a product of primary school football, which specific private academies have taken pupils or students and tried to nurture them within their specific ecosystems of academies. So that is what is happening right now. If we try expand it, give it a more national outlook, such that we tap them from primary school, we know that these kids at 12-year-old ndiye alichukuliwa, tunaweza ona transition yao. Venye unajua Nigeria, there was sometime back 10 years ago, Nigeria could see the kids transition from under 16, under 18, under 23 national team. Then the guy goes, retires. You could see the transition. In Kenya, it's very hard to see the transition. So I think the way we are putting our systems in place is where the rain is beating us from. And to echo Tofik's sentiment, the American system is the best because you're picked at your youngest, at your rawest, and placed with the best of institutions. Thanks. Thank you Maze, thank you sana. Hakuna mtu alikuwa anainua mkono, unajua tunataka tukue. Unasikia venye discussion ina come fit. Devi uko area? Okay. Devi atakaa mtu. So for me by the way I feel hiyo kwanza unaona hiyo system ya US. Maze inaweza kuwa fiti sana for Kenya. Juu unaona we usually talk about football development but we are not even serious about the football development. Kutoka from the junior teams. Those systems are not connected. Tuseme under 10, under 13, under 15, under 17, under 21. They are not connected. Now if we put up such system kama hii ya US, juu wenyewe kwanza hiyo draft maze inakuanga very huge issue. Inakuanga ni kama as in wase ukawa naona hadi wazazi, mzazi anakaa, wengine tu anajua neighbor wake mtoi wake akuyo shule ako kwa list ya kuwa drafted, because it is a big thing. And tu venye Taufik amesema, we see it, tunaiona 10 15 20 years ago. Hii ni kitu tunafanya tu ni entertainment. Tunasahau saa hii entertainment ni biashara. Everything that is projected on your TV or laptop ni entertainment. But you see the advertising companies have understood pesa iko kwa entertainment because there's viewership. So you must set it up as a business for it to actually bring in money. So by the akina Babu, akina Mwendwa, wote the Dorcases na huyu secretary Bari, watu wote, I don't think. Someone asked me what is the issue. So I was talking to someone and alikuwa niambia I think it was Mora is here by the she had ameshuka. Oh, so I hope she come back. So Mora asked me, I think kama ni I think anyway. Alikuwa niambia wananga ideas. Ati wananga ideas. For me I feel they have the ideas, but the current system that they have put in place, it is working for them because they can manage the money that is getting in. And it is the reason why they do not want to leave, but they keep complaining hakuna pesa. Na hiyo ni uongo. Pesa iko. There is so much money in our football. We saw, tunaona when we were watching those high school games, tulikuwa tunaona mabana za makampuni mingi za kubet, tunaona kampuni za nini, and we know how much money these companies have. So for them to put their product there, lazima ni maganji. But then again, if you're not well structured, hawataleta pesa inafaa, wataleta pesa ya madharau. Juu pia nyinyi mmejidharau. So mimi I don't believe in our sports ministry. I do not believe in Mwendwa. They have not shown me anything to believe in them. I had so much hopes when nani aliingia anaitwa aje Babu.
He was talking so well. Mwendo unamuona two time watu wanashinda finali. You look at what they are doing, for example, even on social media. They hardly tell you anything until it is successful. They now ride on the wave. Hao ni watu wa showbiz. Hizo ni optics tu. We are not all about the optics, bana. We want to see something. No, that's why I was alluding that these tournaments are short term. Balala amesema hii kitu after 3 months itaisha, which is true. That's why mimi na insist on leagues. Hizo ni vitu long term. Kitu yeah, so Mora. Ni aje Mora? Poa sana, unanisikia? Nakusikia fiti sana. Unajua mbona nilikwambia wase hawana ideas? Cause wase wako na personal interest, wako very selfish, and this is why I say so. First, hawataki kufikiria like the future. Wase wako in position, speaking of akina Babu na akina Nick, wase wako na personal interest za wanataka ku rise above the ladder or in the different positions zenye wana aim. So kuput hizo interest za players hawana kabisa. Hiyo ni kitu yani haiko tu kwa mind yao. Wanataka tu wao wenyewe wa rise hizo ranks wajibenefit. Actually hiyo kitu uniumanga. Yani uniuma sana, na hiyo kitu iko like they never speak. That's why they are very even reluctant to act. Anyway, just take back the mic. Usikasirike sana. Ukianza kukasirika watu watakuchokesha. It is why we are trying to do the things they can't do, we do it ourselves. Wenyewe tumeona sisi ndo tunaweza jitoa kwa ngori. So Mwabile unainua mkono. Unasemaje Mimi nadhani hawa jamaa wazee wetu wako na idea sana. Hauwezi kuwa hauna idea alafu ukajua vile wako na idea, ndio maana wanazitumia kusabotage na kuhakikisha wanabaki tu hapo hivyo. Kwa hiyo wanajua kile ambacho wanafaa kufanya, lakini wanafanya kile ambacho hawafai, sababu of course kinawafaidi, na wanafunga njia zote ambazo zinaweza zikabadilisha status quo. Ama labda unaonaga labda wanafanya tu kama ofisi zote za serikali, kwamba ukiamka unafuataga the same routine siku zote. So akiamka akiona tarehe ligi inafaa kutolewa by early August, imetoka kila kitu, timu zinafaa kuwa zimejitafutia do. So wanaoperate tu kama vile unaweza enda hapo juu hizo ofisi za Upper Hill upate venye watu wako hapo wanalala na wanawatch movie, wanawatch YouTube siku nzima. So probably wako hivyo. Even though mimi naamini, nimemsikia Wakina akisema na Balala, system ya America mimi naipendea sana upande wake wa commercialization, venye wanafanya hizo deal, venye wanaweza kauza products mpaka unapata they have like 2 3 4 of their leagues zenye ni kwa top 5 top 10, I mean best leagues ama leagues kuna TV rights mob sana. So mimi naamini hiyo model yao ndo tunaweza ifuatia, ni nzuri. Yangu ilikuwa ni on right note tu hapo kwa mkisema wana idea. Mimi nadhani wana idea, ndio maana wanatumia kutuumiza tu kila siku, lakini idea zao zitusaidii sasa. Thank you Okina. I think nikiongezea hapo kitu Mwabili amesema na kitu Mora anasema, hao watu wana idea, because if clearly you have an idea, ebu pigeni hesabu tofika kwa pale na hiyo akili zake mingi zenye ako nazo. You know, this thing will be run like a business, na hiyo kidogo yenye wanapewa. A good example, ile scandal ilikuwa ya Qatar World Cup, venye voting ilifanyika, venye federations zilihongwa. President wengi wa federation walikuwa wanapewa do personally. Ukiangalia countries zingine, they bidded for money to build structures for the youth. So hii kitu nikisema wana idea, I mean hii kitu unajokikalia ukiwa na idea, you make it work bro, utapata pesa mpaka wewe mwenyewe utashtuka, because there's so money in sports when you consider it a business. But right now we're just joking with it. Nikisema wana idea, it's because they're just here for the small pennies. There's so much dollars in this game. Yenye hao watu wangejua, my friend, hata hii kelele tunapiga ingekuwa hata kidogo. Hizo commercialization rights, that is where the money is. In fact, you know, US, they formed a private league. Ilibidi mpaka FIFA wawatambue.
because hao waliamua sisi atufuate hizo sheria zenyu, sisi tunakaa na ligi yetu private owned system to make systems zetu, and it's working perfectly, and everyone is following. Right now everyone wants to follow what the US is doing. It's called multi-club ownership, and hiyo ndo system sasa kila mtu anajaribu kudu. So these guys 100% they have zero idea of what they are doing. They were just lucky because guys were tired with the regime that was there, walikuwa wanataka wawatoe na wakapata nafasi. Mobili nikisema hiyo unaweza relate 2017 Mzinyi, there was a gap, watu walikuwa wanataka mtu mmoja aende, mwingine akaingia. So it's just the same case. Thanks. Okina, unadhani hivi Mwenda ni mtu ambaye yuko nadhani ako kwenye biashara ya tech sana hapa nchini yazidikana na football. Nimesikia hizo fununu. Unadhani mse ajui hivi kweli kama football iko na pesa? As in mimi najaribu kutofautisha kwamba kuwa na idea ni kitu moja, lakini kuignore kwa kupenda kwako kwa sababu unataka tu kunufaisha maslahi yako ni kitu kingine. Mimi nafikiri wanajua kenye mpira uko na potential, uko na pesa, lakini ni hiyo will tu ndo hawana kabisa na hawataki kuwa raha. You know, both instances can be true, unaona, because one, I don't believe in today's world. Ababu seems a design, apendi research, ama ajui what is happening with the current affairs. And he has been in the sports ministry because after the Sports Act ya 2013, nearly letter into the table. So ni someone, even hata yeye personally kama ana hizo ideas, he can get, or he has a team that can tell him these ideas. But the other thing Mwabile unasema, which is true, they do not want to bring these ideas to change the status quo, because the current system that is in place has been working so well for them for years, because the same system, hata regime ikichange, we are still complaining about the same things tulikuwa tuna complain time ya kina Nyamoya. Unaona, hata before time ya kina Nyamoya, when FKF was still KFF, juu unajua FKF ilianza kupiga hii vita 06 or 7 or 8 hapo, au pia walikuwa na complain of that regime, of the same things we are complaining about today. So the issue is the system, hata si wenye wako kwa board, juu wenye wanaingia kwa board they still run the same shit with the same fucking system. We must change the system, na ndo maana tunasema, unaona hiyo dimba ya US inakaa fiti, and that is a way. It is not the only way. Juu pia venye si usema kwa show, we must realize we are in Kenya, so the ideas that we bring on this show, they have to be in line with our political, our economical and social status. Juu kwa ground ni different, na venye tu pia Balala had mentioned a statement, copy pasting ndo shida yetu. So we must find a way, but the system has to change. Na hiyo system lazima ifanywe, ipigiwe planning and research. Watu wasiende kubenchmark huko nje. Pigeni raundi Kenya mzima. One, target the fan. Ni nini fan anataka? Secondly, angalia talent iko around. Third, the coaching side. Can we get people at par? Because the people who interact with our kids kutoka ground ni mamode. But yes, tuko na enough for classes and all the sciences and the math and nini. But do we have enough teachers who are also good on the pitch that can pass this development classes to these kids as early as possible? Unaona? So anyway, Mora, mkono naona iko juu, naona pia ya Taufik iko. So tutaenda kwa Taufik juu ulikuwa umeongea hali, alafu naona hata Kiplimo ametujoin leo. So anyway, wacha tuanze na Kiplimo. Tusikie sauti, tusikie a different idea. Kiplimo ni aje? O Kiplimo. Jamaa ya Shabana bana. Wewe lemani. Watu wa Shabana ndio tumefika. Mimi nimefikia mkisema about ideas. Kuna jamaa ameguzia story ya MLS. It's a good thing. I think I can date from the other side because ukigundua kama sahi
I have an experience at the Canadian League since there was a time I was around there, and now I've seen they are forming their own league. Because you know the Canadian League and the US zinaran zilikuwa zinafanywa through, they are the same league for both countries, that's USA and Canada. And you do find that the guys like Canada also, they knew that a day is coming when they'll have to be independent and say they are forming their own teams and their own league, but the breakaway is not ile yenye like mnavurugana sana, like they are using two teams some, they're around like 6 so far ndio waendelee kumake their breakaway team. In short, what I'm saying is let's have a transitioning experience, let's have ideas zenye ziko workable. It's not good you copy things that are done outside. Use your experiences, then you can perfect from them. For instance, if you look at the current situation tuko nayo on KPL sahi, we are losing most of the fans because they want everything to be done like the Premier League is done. We are not yet there, we don't have the same stadiums like them, but we can replicate. We start replicating by the simplest of all things. Accept what you have, then work from there. If it's the sitting grounds, first of all, let's make the ground of the players we are watching. You know, our politicians use even the same roads that tunapitia, they just find a space to somewhere, hata kwa a city center. Last time I saw a politician hapo kwa nini inaitwa Kencom alikuwa pale akafanya roadshow. Wewe ukienda pale unaweza fanya roadshow. If I tell you that there is a street football pale kwa Sangen Park, hiyo iko nyuma ya Kencom. Nikwambie kuna game pale, hata kama ni ile ya manze, kuna hii futa ya hata 5-a-side. Unaweza niambia iwezekani, but it's possible. It's only that za zingine we are not ready to replicate some of the ideas in the smallest spaces we have, then so that we can make them grow them to be big ideas. For instance, ukifanya tuseme a very small football tournament pale kwa ile hata Sangen Park, next time utaifanya ingine maybe pale kwa like there are some 2 or 3 malls I know around Nairobi. Then next time manze ambia watu sasa now let's meet at ligi ndogo. From ligi ndogo you can tell them hey, now kuja na hiyo fan base yenu tupatane si wote in Nyayo. But you find even hizi ligi ndogo hizi now the small tournaments hata court bureau they are done in specific grounds na bado they don't pull the masses. And I'm not saying court bureau is a small tournament. All I'm saying is it's high time that we marketed some of these tournaments. Mnatumia the crowd at the local level. Good marketing. The good marketing is zingine. I come from the same ground. I know these guys from Nairobi kama nyinyi mnakuja in Kisii. Zingine, it's me to tell you manze, you are going to sleep in this place. I believe you'll enjoy. There's this place for wale wenye wanalala maybe space ya 1,800 bob, and that makes people believe in your place. Now next time ukikuja unajua I'll get something for this specific amount na nitabebata watu wawili watatu. So imagine if we had like a first leg, say in a tournament, maybe Shabana iko involved. You are coming to Kisii Stadium. Umekuja na gari moja, next time utakuja na gari zingine kama 3. That's growth. So za zingine, let's just use the small spaces we have, then we'll grow up. Kindly, the final thing, nimesikia mkiongelea about kina Nyamweya and the likes. You know, za zingine, there's this idea Kenyans we have, and maybe, I don't know if it's an African affair to call it per se, but za zingine, I don't think that ni kitu iko in us, because za zingine in our generation, people tend to leave that idea behind. It's where you don't want to sell your idea because you feel someone akipata idea ata make it more than you. Manze, this cake is so big that we can share all of us na bado ibaki. But pia za zingine, I tell people this. Don't fear sharing your idea. It's only that what you know you're good at, perfect it so that nobody can emulate you, but maybe they'll come up with their own ideas. So that you don't lose what would have been yours, but
Also give the other people a chance so that they can get something. Maybe competition is good za zingine if it doesn't kill you. So za zingine ukiona idea imetokea, the people like akina hawa jamaa wa FKF, you know, if you find the players that are being sold outside there, especially hizi matournament zilifanyika juzi za high school, it's the same guys wenye tunaulizia sasa ndio wanaturudisha nyuma. But they feel like if we show people this how things are done, ama if we do these things in a very transparent way, watu watajoin space wengi sana. So za zingine let's not be shy of sharing ideas, and za zingine calling out what's wrong and what's right. Say manze, congratulations, you have done it right, because that doesn't take the cake away from you. This cake is so big, sports is so much, has got a lot of money and people will make money from it. I believe that's more than enough to say for now. Shukran. Kitu ingine niko nimesahau, unaona MLS, by the way, MLS wanakuanga na kitu ingine fiti sana. There is a way they have divided their league. There is okay, sijui MLS but najua ya NBA. Kuna Western Conference na kuna Eastern Conference. So for us in Kenya, I feel we can borrow that, because kama kuna kitu yule meama teams ni ku travel long distance. So if we can divide our league in regions where we make these teams zikuwe karibu each other, so they can travel with their fans, they can have fans, unaona, na pia hao kivyao. For example, teams za Western ama Nyanza, si hata Western, Nyanza zicheze ligi yao, alafu after season tunaenda final na zinakuanga series. Though for us sidhani tuko na capacity za kuweka in terms of series, but inaweza kuwa ni ligi. From that one, we will encourage team actually to have a generic fan base, juu zinacheza around mtaani, zitakuwa team za community. Secondly, we are not putting enough strain on them financially kuenda away games. Thirdly, juu zina grow into community teams, zinaanza kuwa na fan base, and in turn they convert those fan base into viewership na a way ya kuvutia sponsors. So anyway, naona kina Balala, Morao na nani ameinua, so tutaanza hapo na Balala tuingie kwa Morao alafu Mwabile tucheki story ingine ni gani. Thanks. Mother, I agree with you kwamba hata hiyo league divide vile America wana divide, because for us is America walifanya hivyo kwa sababu they are so wide away from each other, so they can't play home and away now, and they travel across a whole continent. So that's why they wamefanya Western Eastern Conference, they divide into conference. In Kenya it's far because our transport network is not as good as in England. Also the expenses, our economy doesn't allow us to do that, so they find there's a lot of talent ambayo inakuwa wasted. So the real talent is not what eventually ends up to Harambee Stars. Zinaisha from high school all the way. And that's why this high school games was a success, because it's exactly what you're talking about. Watu wanacheza huko kwao, the winner represents the province, and then now by the time it's hyped up at province level, the whole country is already engrossed into that last round. That's how America have succeeded, and maybe that's one way that we should look at. And I actually had put my hands up because you were talking about leadership, and the ideas and why they're not up to the task. Is because me I've sat in many leadership with many leaders in the work that I was doing before. And I came to realize kwamba a lot of people who are in leadership position ambaye na cheo ambayo wamepewa, they are given a position and they want to play safe all along. So they don't want to be creative in their thinking. They don't want to change what's not working. They would rather play safe, alafu awache just the ball to continue rolling the way it's been all along. Si hakuna mtu amekufa, wacha maisha endelee. But somebody has to come, bite the bullet and say, kama mbaya, let's change this thing, because we can never get worse in a situation that we are in. Because hii problem ya leadership, it's not only in football. Utaona there is problems in every sector, in volleyball, in everything. There's a problem, not only in sports, even outside sports, in terms of in the ministries that are functioning in the political setup of government. You'll find a lot of people on appointments, but they just sit on the job and do nothing. 5 years passes, the next appointments are done just based on maybe regional balancing, and then what wanazembea kazi. And I've seen that nobody wants to stand out and come and say, no, this has not been working, let's change it.
The second thing, mlikuwa mnaongea kuhusu coaching, and I think maybe also probably academies. I hear a lot of people talking about junior academies and coaching. Me personally, I don't agree in that, because when you do academies and you focus on coaching, you're actually focusing on something that has no market. So once you get it right up there at the Premier League level, the market for coaching will be there, the market for academies will be there. It will be necessary to have all those. Now those things are failing because up there it's all rotten up there. I'm sure if we get it right at the Premier League level and we have a huge fan base and a huge following, the market will be there for, and the demand will be there for coaching, the demand will be there for junior academies, the demand will be there for people to try and make it even out of high school football, because their aim will be to get up there. But right now mtu akimaliza skuli, even his parents anasema wewe bwana nenda soma, ukienda college ama uni atafuta job. That is actually the first mentality in Kenya. They don't know that there's an industry out there, a huge industry. Football, I always say, is a sleeping giant. Nobody has it just needs to be tickled and woken up. Ikiamshwa hiyo mpira, nakwambia, it can be the hugest, hottest industry in this country. Everybody will want their kids to play football, even more than going to school and studying. So basically, even when I like to talk about tribal teams or regional teams from regions, I'd say that because even when you look at Europe, even the English Premier League is a tribe. People don't know it, but it's a tribal league that has existed maybe for some centuries, and now you don't notice it. Like if you go back to the history of the United Kingdom, the United Kingdom had 7 kings. There were 7 kingdoms, and it was all separated. There was the Northumbrias, there was the Wessex, Essex, Mercia. So these guys used to fight a lot between each other. When they all agreed on having just one kingdom, and then everybody, the dust settled, they were bored. They needed some bloodless fighting among each other. That's when the invention of football came. They invented football so that people can go and fight it out using just a ball without killing each other. And that's how the fan base and everybody was following their region or their area. So if it was Liverpool is representing that whole area of theirs, and so on and so forth. So even the football that was going on Ilea Skuli was the same thing. People at St. Patrick's or St. whatever was representing their region at that place, and the other teams was representing us. Guys in Mombasa, we were keenly following Serani because they were representing us at Coast Province level. Yeah, they didn't do too badly. They were in a difficult group. All these the finalists were from their group, and they lost 1-0 and 2-0 to the champions. So my only thing is that we need to stop copying pasting. We need to have guts. If you're given a position where if you need to do your radical changes, you do your radical changes. And that's what we lack in Kenya, not only in football, lacking in everything in Kenya. We're scared of inventing, we're scared of innovating, we want to just copy and then continue. Even if you look at our constitution is not working the way it should be because we did a lot of copy and pasting. Had we not done that and then listened and looked at ourselves and said, what is the problem that we are facing in our country as a people before we created the new constitution? Solve that problem. So they went for the presidential system. They copied it from America. Obviously, when you do that, you want to solve your tribalism problem in politics. You didn't solve it because we're still a tribalistic country when it comes to voting. Everybody goes out to vote based on the tribal king or the tribal chief that is up on the ballot box. So I had even written a whole thesis on this. I gave a talk about it even before, I think 2 years before the elections. I even shared it. Even the way people should vote, I had shared it with Chebukati also, and we did a lot of correspondence. And I told him what problem he will face even during election, and exactly what I predicted happened. And in the terms of even appointing a president in Kenya, I even gave a talk about it on how the constitution got it wrong and how we should have done our presidential election on rotational basis, so that we don't like I think they do in I think in Switzerland they do that to kill this problem that we have. So, but what we did is that we just copy pasted. So we're doing the same thing in football. And now in football, let's make a difference. My thing is that since we're in football, let's try and see that let us be an example to the entire country that we have found something that is dead, something that is rotten. How can we bring it back to life?
That for me is an achievement. When you bring something from the dead and bring it back to life, it's an achievement. I like challenges like that, and that's why I would want to see one day that the people on this forum have a say, because we're all stakeholders. They have a say in transforming the entire football federation, the way they work. And if we had a way, we have to go and do a proper coup and throw all of them out. Thank you. I like that. Kwanza kuna kitu natumia umerudia sana kama hadi mbaya mbaya. nimeamshwa kutoka hiyo hivyo Kama hivyo. mbaya mbaya. Kama Ukiangalia mbaya 90 plus imeandikwa hivyo kama mbaya mbaya. It is exactly the attitude we need. So Mora ulikuwa umeinua mkono. Alafu Mwabile aingie hapo. Wacha Mwabili aongee alafu niongee cause mine was a question. hata mimi niko na ni kama swali kwa Balala, kwa sababu nimeona venye alikuwa anasema kwanza tutengeneze misingi kwanza, alafu ndo turudi huku kwingine, labda ita open up market zingine. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue upande wa kutengeneza awareness ya kuelewa mpira, achana sasa na especially kwa wachezaji ama kwa wale ambao ni key stakeholders kama makocha na wachezaji. Kwa sababu kuna siku nafikiri Akida alikuwa na Twitter session ya Q&A, then nikawa namuuliza kitu ambacho ana feel sijui sort of kama niliframe kama ku regret ama nini, lakini ilikuwa in those lines. Akawa anasema kitu ambacho labda amechelewa sana kuelewa mpira, so mali yako kidogo she was late to understand tactics na vile mpira unafaa, as in just knowing about football. Ukiwa kwa uwanja, kitu ambacho unafaa kufanya, decision unafaa kumake, na ni kitu nauliza kwa sababu kwa games ambazo zilikuwa zinachezwa, watu wengi walikuwa wanasema mbona St Anthony, mbona Shinderemo wanacheza mpira mzuri kabisa, kitu ambacho huwezi kiona kwa hata top flight yetu. Si timu nyingi zinaweza kumanage kuproduce great football tuseme kwa standards zao. So again, ndo maana hiyo swali nauliza inatokea wapi kwanza kwenye hii katika kupackage product ikuwe na hiyo information, kwa sababu product ikiwa nzuri nayo pia watu ni rahisi kuikwamilia ama kuifurahikia. So inafikia wapi hiyo line unachora kwenye tunafaa tutengeneze? Mfano mimi mwalimu wangu niko high school, nilikuwa na games tunacheza ball, kitu ni kocha wa biology, ameiva biology na maths, but yeye ndo anadili na si kwenye mpira. So anakuambia vitu basic kama ile video tulikuwa tunaona ya Rocho akiwa na nanio pale, anakuambia chukua hii ball, rusha pale katikati, yani ile tuwekee ball hapo katikati. Badala ukiangalia katikati, maybe unapata wako na tall defenders, wako na aerial advantage na vitu kama hivyo. So hizo information, hizo details zenye ni muhimu especially at the high level, ama kufanya mpira usogee juu kiwango, hatuna bado nyingi. Ndio maana nilikuwa nakuuliza hilo swali, unaona tuchore hiyo line wapi, kwamba tuinvest zaidi katika kufundisha watu waelewe mpira ama tutengeneze sababu umesema tayari tutengeneze mpira wenyewe product, na mimi na feel ziko attached, ni ngumu kuziseparate, kwa sababu kuna mtu alikuwa amerezea point ya kujaribu kutengeneza market ya makocha wengi sana, ama kupeana hiyo information kwanza kabla, sababu mimi naona ziko intertwined kabisa na agenda yenyewe probably ndo main kwako. Sijui kama swali langu umelishika kweli. Ulikuwa unaniuliza mimi? Yeah, alikuwa anakuuliza wewe. Okay. Okay. I have no problem with that. Mimi nasema tu kila saa mimi husikiza watu wana complain kuhusu funding ya coaching and why can't we have a junior academy. I'm just saying that because we will stop complaining and we will stop looking for funding, because itakuwa automatic tayari, the market is there, it will be there, it will come to you, not you going to it. That's why I'm saying if we get it at the top, right, hizo zote tunaongea will come automatically. Even those hidden talents, kuna talent nyingi sana ambayo you'll never find them no matter what you do in coaching or you have talents, because you'll never find it, because the real talent nobody has seen it. And hizi games za skuli imetuonyesha kwamba kuna talent pale kumbe hajaonekana, na finally tumeiona. So those are the things that I'm saying, is that we have to find innovative methods of finding those talents. For example, there's something this Miss World pageant, kuna it's like a FIFA body, wako na body yao ya Miss World ile ya wanawake. So in every country wako na agency. So so what happened is that South Africa came to realize that
when you call for people to go for those pageants, for example, for Miss Kenya, the real beautiful women probably are out there, but they have not come. So we pick the best from the ones who attended. So what South Africa did is that they got talent, such people going on the streets looking for somebody who can, matches that specification wanatafuta. So they started their Mnet Face of Africa. This was many years ago. And they had people all over Africa looking for this. And then they created their own Mnet Face of Africa, which was in parallel to this Miss World. And they came up with even more beautiful pageants than the ones that were there, using the same copy and paste structure, Maju. So I'm just saying that we have to have our own structure of finding this talent. But all this will not work if we don't get the FKF and our Premier League in order. Okay, nadhani nimekuelewa. Lakini mimi kwa kwangu, maoni yangu, mimi nafikiri kuna pesa nyingi sana zinatolewa kwa hizi games. Kama recently nafikiri it was north of 200 and something million nadhani kwa hii secondary school games. Now pesa kama hiyo ni nyingi. Kwangu okay, literally naona ni wametoa pesa nyingi kuliko yenye inatumika. But the issue is mbona hiyo pesa isikiwe na part of it inatengwa? Nasemekana sasa in the next 2 months prior, kabla ya hizi mashindano zianze, hata kwa provisional ama kwa sub county level, makocha itakuwa ndio wana classes zao, but kuna 2 hours wanatengewa, wanapelekwa labda ni center moja kwa county ama kwa sub county, wanaanza kufanyishwa at least the basics za coaching, hata kama ni the least license kabisa. So zinatengenezwa ili, kwa sababu naamini the more unatengeneza mtu ambaye mtu akisomea coaching, one of the basics ama uko nazo ni za ku identify talent, kwa sababu unaonaga naturally, unafunzwa kujua kuprofile mchezaji, kwamba nikiona striker nini naangalia, ball striking ability yake, agility yake, flight yake, kwa hiyo nitamweka. So una profile tofauti. Ni kitu ambacho una learn kwa sababu kutokana hizo activation na hizo coaching seminars and stuff. So unaona part of the budget inatengwa katika kuboresha mpira wetu, wewe unachukua pesa kiasi, unawapeleka walimu ndio ili waongeze knowledge yao. Si kuwa unaambia tu mchezaji niletee cross pale, kimbia, sitaki mpira urudi nyuma. But at times it's only logical mpira urudi nyuma ndio uende mbele. Patia naka. So nafikiria along those lines, nafikiri kwangu hiyo itakuwa better option. Tuna empower hata kama si academy as such, because ni expensive, kwa tayari vitu ambavyo tuko navyo ambao ni shule kwetu ndio zinatengenezea talent nyingi. Tuanze sasa kuwa empower walimu hapo hivi, ndio wao wanaweza ku identify. Hata kwa vile mwalimu akiwa tu hayuko shule kwa Sunday games za mtaani, anaweza kaona na apige simu mahali fulani, sema kuna mchezaji nimemuona pale. I think Mobili, you're going back to the point nenye nilikuwa nasema, which is the guys in place, the guys in leadership, hawana idea, because hiyo ni kitu basic sana unasema. From your interview unasema ulikuwa nayo na zile basics ndio kupewa akiwa mdogo, unakuja kuzipata labda ukiwa mbigi, and that happens. Maybe umejoin Seko, umetoka Turkana, kwenye mko mnacheza ball, umeingia Seko, umejipata Western Kakamega High, ndio unaanza kupatana na nini na ball, unaanza kupatana na rugby. For example, mtu kama mimi nilikuja kujua about rugby nikiingia form 1, ndio nilijua kuna world of rugby. So it's just an example to show you that the people in place don't have the ideas, such ideas, because to tap into, to identify, to tap and to nurture such talent has to happen uko chini kabisa. Tofik na wewe mnasikizana. Tofik ni venye Tofik anasema, anaongelelea wapi huku juu top flight. Wewe unasema wapi? How do we get the rawest of talents? How do we get the rawest of talents? Namuelewa kwa sababu okay, na pia nimekuelewa. Even though unaona sasa ukisema wana level yenye labda unaongelea high school ndio umechanukia mpira. Sasa mimi naongelea even beyond. Kwa sababu hata niko sure sasa unaweza keti labda na mtu wa top flight kabisa anacheza KPL. Mkao mnaongea ana uwezo wa kucheza mpira, lakini kuna kwa kiasi fulani ability yake ama potential yake iko limited, kwa sababu kuna mambo bado hayaelewi kuhusu huo mpira. So si hata ni high school peke yake,
inafika mpaka kwenye top level. Kwa mfano Esi ni mtu sahihi ako kwenye pro, anacheza pro league kwa sababu hiyo ligi inacheza Women's Champions League ya Europe. Kwa hiyo imagine bado akiwa anaendelea team ndio alikuwa anaanza kuchanukia sana na okay, kumbe kitu inakuwa complex hivi na inakuwa na demanding hivi. So naongelea kitu ambacho hata mpaka kwenye top flight saizi bado kuna a good chunk ya wachezaji hauelewi mpira bado vizuri. In agreement kabisa. An example, mimi naweza kupatia example yangu nikigrow, tumegrow na Maisa. So Maisa tumeanza kuicheza tukiwa wadogo sana. So na unapata mko na under 5, under 7, hivyo mkiendelea kwa system hivyo mpaka unafika tumeretire sasa tunacheza over 18. Sasa hivi tumeretire tunacheza Maisa League over 18 ya zones. So unaona with such systems in place zingekuwa kwa federation ingekuwa very easy to execute what you're saying at the same time ku execute nini kitu Balala anasema. The youth teams were working systems. Okay, no unapotea bana. Kabla ile kitu ifanyike ile Kenya. Oh, sorry, nasema all the systems were in place kabla ile kitu ifanyike Maisa. So that is an example naweza kupatia ya instance ya pali mtu huyu unamchukua akiwa mdogo class 3, mshaanza kupigishwa zoezi na mtu anajua ball ni nini, mtu anajua system ni nini, kuna kuwa na system, kuna kuwa na philosophy fulani, because for Maisa we were doing the Dutch system, wind play system. Hiyo ndio system tulikuwa tunacheza. Kenya saizi hatuna system yenye tunaweza sema ni system yetu. Ni kweli, because mimi naamini naona katika moja ya vitu ambavyo ni muhimu ili kuimprove mpira ni kuimprove product. Na product una improve quality ambayo watu wanaona. Sababu watu wanapenda kile ambacho wanaona. So kama uta improve product, njia ni hizo sasa ambazo ndio kuna structures tutaweka nini na nini, lakini the moment uta empower watu waweze kudeliver kitu ambacho kinafurahisha kwa macho, then now tunaweza move tuone haya system zetu ni hizi. Hiyo ligi bedhe idea la Moni perfect ya kuigawanya ni karibu unapunguza expenses, unasongeza team karibu na mashabiki wake na vitu kama hivyo. Lakini again bado unaona nguvu nyingi mimi naona tuiweke kwenye kuimprove product kando but nadhani nawaelewa nyote. Sote tunaelewa na naelewa na waunga mkono kile ambacho mmesema. But Mwabili, just just to add on what Mwabili was saying, you see, you cannot, let me give an example of Saudi League is going to improve because they are currently focusing on marketing that league. And what is marketing that league? They are marketing it using money. They are paying players insane money for those players to go to play there. Though the players that are going there, they are players who are playing at a very high level. Look, the likes of Neymar, Cristiano Ronaldo, Mahrez. Those are people who have played at the international stage for quite a long period of time. So, in Kenya, we are not trying to market that. Come to think of how we can come up with ways how we can pay these players good amount of money. Umejua, I have players, a footballer here in Kenya analipwa like 10,000 shillings a month. Huyo mtu ako na familia, anafaa kulisha familia. At the same time una expect aenda acheze mpira na watu anaenda mjengo asubuhi, akishatoka mjengo aende zoezi, then arudi tena, una expect a perform Sunday kama the same person mwenye anacheza majuu. Kazi yake ni kuingia uwanja asubuhi, anaenda anakunywa maziwa, anapiga gym, anaenda kulala. That does not work in Kenya. So tukitaka kuimprove Kenya, kwanza ni to improve pay na market, how we market our league. That is the only way to improve the international stage. Unaona mfano umetumia wa Saudia ni mzuri. Sawa, pole. Kiasi tu. Unaona 6 before, sijui kama ulikuwa unasikia tukiwa alia tulikuwa tunasema. Unaona shida ya Kenya ni bado tuna treat ball kama PE. We must look at it from a business perspective. Hivyo ndo tutakava hata hiyo gap unasema, unaona? Ndio hata tukianza kuifikiria kama biashara. Hata pia acha treat ball. Look like the thug you are.
Oh yeah, Brett, tafadhali hebu respect wako hapo ndani, umute mic yako. So if we treat football ya Kenya kama biashara, itaanza kucreate hiyo pesa tunahitaji. Ndio hata player ataacha kutreat ball kama hobby. Juu unajua hata venye tu unasema, sasa ukilipa player 10,000 na ako na opportunity nyingine, atachana na ball na labda ni player mzuri. Unaona, na kuna matalent kuna talent mingi sana zimeacha ball because ball yetu si serious, hailipi venye inafaa ilipe. Unaona, so ndio hizo gap zikava, lazima tu management na yani stakeholders na of course pia fans, but mostly stakeholders and management, they have to treat football as business. Unajua kakangu hapo amesema pointi nzuri, ametumia Saudia na ni nzuri sana kwa sababu Saudia wana pesa, labda wana quality, si hatuna zote. Hasa kitu ambacho tu akiongelei sana ama akionekani sana kwenye mitandao na kwenye habari ni kwamba kando na wachezaji, jamaa wana import pia watu kuimport maybe is not the right one. Wanaleta pia watu ambao ni kwenye technical. Watu wengi sana, ma DOS, ma director of football wamewekwa hata kwenye national level. Chana tu kwenye club. Wamewekwa kwenye national levels, wamekuwa wakifanya kazi, unajaribu kutengeneza mpira. Na hiyo again inarudi kwa hiyo point ya kutengeneza product, kwa sababu quality wanayo. Angalia sasa hii wanajaribu kuimprove product, wao wanatumia pesa, but aim ni ile ya kuimprove. Sasa wanaleta, tuko nasema wanachukua wachezaji wazee, but sasa tunaona kina Yasin Bono, jamaa amecheza jana Europa League final, tayari anafaa kwenda sijui Al Nassr ama nini. So wanaleta wachezaji ambao pia ni wadogo. Kwa hiyo nini? Ni quality wana improve bado. Ndio wao kuna pesa. So si hatuna zote. Ndio maana nasema tunaweza ianzia kwa level za chini compared to wao sasa. But Mwabili, come to think of this, I was reasoning in this context. We as a country can come up with a way on which you can pay these players. It is hard to pay somebody money that you don't have, but it is easier to pay somebody for what he's doing. So let's say, for example, Tusker as a team. I know Tusker is sponsored by Tusker as a company itself. Why won't we employ those people to work for Tusker? Contract yako on a 3-year contract, unamlipa like 40,000 or 50,000. Huyu jamaa anaingia kazi, anajua anaingia training. That is what Kenya School of Government is doing, and it is really working good for them. Wanacheza huku juu, wachezaji wanapewa tumalipo tudogo, yes, but unapata time wanahitajika training, wako training, time wanahitajika kwenda kucheza na wametoka chini na hiyo team toka waanze sub county level, currently wako div 2 and wako na hopes za kupanda pale div 1. Wameanza pale chini. Come to think of it, watu kama Nzoia, tuandike watu pale kwa kampuni, watokanga pale, tunajua time ya zoezi tunawahitaji, but pia bado wanafanya kazi, tunawalipa. By this we are not losing as a kama team, hakuna kitu tunapoteza, cause ile pesa tunalipa huyu mtu ni quality. Nini yako ikiisha, contract yako ikiexpire baada ya miaka 3, kazi yako pia inakatika. Inakuwa hivyo, like penye unaenda, kama unaenda ku advance, enda tu advance na huko. So that is how we should be working on it as a trend. By that tutaweza kuimprove quality ya football ya Kenya as a country. But tukisema like tunataka tungoje siji George Blackberry mwingine, tungoje Olunga mwingine, ni once in a while ndo tuna wachezaji wakichipuka wakiibuka kwenda kucheza huko Madrid. Well, nakubaliana na logic yako, but bado mimi siamini kama kuna shortcut. Kama uko na hela nyingi kama Saudia ama Qatar, na unaweza kaanza kujenga kitu from top to bottom. Ni kama niko na hela, naweza nikafungua liquor store yangu kubwa ya milioni 2, milioni 3, na most likely ni biashara ambayo inaweza kuniletea returns mingi compared to nikianza na 100,000 ama 50,000. Ni hivyo. So kama si hatuna hela, kitu ambacho tunaweza tukafanya ni hiyo patience tu, hatuna shortcut nyingine. Mkono wako unafika mahali ambapo unajipata. Kenya ina hela. Kama mtu anashikwa na milioni 10 na milioni 13 kwa bag ndani ya nyumba, unasema Kenya ina hela aje? Ni sisi hatujui kutumia hela vizuri. Boss, Well, can we probably give you're right, but on something else? I answer question nimesikia hapa. Can I answer just kuwa tu mpole tafadhali. Unaona 6 pia ndio watu wamwage hiyo pesa, lazima uko na return of investment.
Hakuna hatuwezi endelea kunini ball kama CSR. Then unaona hiyo plan yako, how many teams zinaweza employ watu kwa ligi tu sahi out of the 18 teams? Out of the 18, all the teams are capable. Look at Shabana is a county team. This kwanza hizi team zenye zinakuja za villages. Murang'a I think Umesonga tena, simsikii. Wacha six atulie kwanza kiasi. Hiyo kusonga yake, Wale kitu hiyo wanasema design ni akisonga. very Nasema interesting. Okina kiasi. Hiyo kisonga yake akisonga manzee wa sehemu za kufollow pages. Links ziko hapo juu, link ya WhatsApp, link ya Twitter, link ya YouTube. Hapa tuko water break sahi. So lazima niwapange kidogo. Link iko hapo juu. Angalia YouTube yetu, share hata link ya channel kwa group ya familia, link ya WhatsApp iko hapo. Yaani all social media zetu ziko hapo juu. Na usisahau kila time ukitweet ama kufanya shughuli yako, don't forget to use the #footballk. Keep it here. Kaendelee sana. Kaende Saidi. Lamo, back to you. Bro, cheki tukuwe na order tafadhali jo, tukuwe na order. So six ulikuwa unasema kitu. Okina, we coming to you. Na Kiplimo Tross ameingia na magrenade zake hapa. So acha tusikie. 6 ulikuwa unaniambia kitu. Think alipotea. Oh, sawa basi. Kiplimo. 6, are you around? Yeah, bro. So there is something always huwa inaongelewa na mimi ndiwa watu wanasema, why do you always disagree with such a statement? And I said it before even in my previous part. Let me rephrase it. You know, you can see what the EPL has. Utaniambia EPL wako na stadiums, they have nice payments zao ziko juu, even in Saudi wako na door and everything. But za zingine, I told you, use what you have. And it's so basic, as somebody mwingine pia amesema. The basics. Shabana can be funded by 2 or 3 means. Na ziko so easy. One of them can be to the fans, that's the goodwill. 2 could be, and the goodwill is not ile hata kuambia wachange, it's just by if you have a good system, merchandising and everything, then after merchandising, ensure that zile namba zenye mnauza tickets, yani if good accountability iko, things will flow and you just make the money yenye mnahitaji bado to run the club. Of course kutakuwa na ile maybe somebody atasema mimi na sponsor, I need my name, my brand maybe somewhere advertising such like, money will still come. So za zingine awesema ati ndo haiko, no, it's only that the openness yenye inakosekana. You can't tell me that there's a big brand, maybe a drink company, achana hizi betting farms kwanza. Is it like let me use even the best examples. Coca-Cola, we have kina Red Bull. Uwezi niambia watashinda kusponsor a team like maybe Shabana, kina Gor Mahia. But now you can't tell a big company like that one, manze, sisi mnakuja kusign, we want you to write this check 50 million, but we have to pay 100 million. So kuliko 100 million unatupea, now give 25 million to us, but ni andika hapa hivi mmetupea 100, but sasa hiyo check wache iende hivi na hivi. Yani even you want somebody aanze kuandika uongo, which is not working for them. That's a company yenye kila kitu iko pale inaonekana how they gave money to your club so that you can brand them. So hizo ndio vitu zinatutoa kwa sponsors wengi. Then this idea mnasema ati Kenya si hatuna do. Me I agree with you, hatuna do. Usema ati coaches hawana hiyo curriculum ama it's expensive. Let's go to the basics too. The basics. And I'm using my example. When I came to farming, I saw a model in Canada. I said, let me invent it at my place. Nika imagine, mazata sitakuwa na place ya kuuza hata maziwa. Nikaambia, unaenda kuuzia nani? Then I came with that model of theirs, but now I came it with what we have here, not what I saw there. I just had the idea what I saw, but I wanted to implement it at home. So when I came to the ground, the simplest of all things I did was just ensure my cows are looking okay. I have the milk ready for the market.
nikagundua hata market is more than what I would give to the market, so I wouldn't give enough, because first of all umefika pale youths wanalia hawana job, wale wenye mlikuwa mnasema about jobs nini. So nilitafuta extension officer, even that tweet up to date iko hapo tu, sijaipata extension officer wa that's just dairy farm. Hizi mambo ya maziwa hizi tu, mambo ya ng'ombe. I needed an extension officer, a farmer, just a youth yani kutupata hiyo extension officer, it took me a lot until now nikaanza kutumia what I learned from abroad kuimplement here at home. So in short, za zingine, we want to copy things that are moving, but we forget these things ziko na market yao if you do it right. Because for instance, people used to go to Egerton wanafanya course ya farming, but nowadays nobody wants to do that extension farming. So if you are saying that football in academies, nowadays people don't want to go there just because you have the skills, you have the talent. Hakuna those academies, ama people want to do it as a side hustle. Then finally there's this thing about marketing yenye mnaongelea sana. Kuna timu kama KCB, Tusker and ile ni Bandari. Do you go to KCB Bank unaona pale wamebrand their players pale, ama unasikia leo manze kuna players wa timu yetu watakuja KCB Keroka, because KCB Keroka I think a bank there. Umeona tu hata hapo wameweka hao ndio players wetu, just even usome kwa hizo note spot. It's not there because it's CSR, they don't care about what it returns and they are not interested at all. Those people can be used just to market the club. If the club had the good tunaitaje wale wa kutafuta the right players, they could go outside there, get the best player, kama ni ule jamaa alisainiwa na sijui ni Tusker ama ni Police, take them to your bank, manze huyu ndiye atakuwa ka image yenu. But nobody is willing to do that because zingine our system is fake, people don't have the right figures, kuna age cheating, kuna ethics which is lacking. You can name it all. The medical records are not clear. You cannot even believe the statement you're getting from an hospital. So even the medicals can be forged. So if the smallest things could have worked, the bigger things will come flowing, because you have the idea, implementing it inakuwa rahisi sana. You can start even just a tournament ile ya estate, mnapatana jioni, itakuwa mnapatana 5 by 6 memaliza. Next time itaanza kuwa 4 by 6 memaliza, but that 4 to 6 unapata mko na hata crowd ya watu kama 100 wanawachia ama even 30. That's how you create just a fan base. So you cannot say that we don't have money. No, if we will have used the ideas, still we will work. Yeah, thank you. Shukran. Okina unasemaje? So mi nilikuwa nataka kuja get back to 6000 and Mwabili on the issue that they were talking about, because six alikuwa anasema mchezaji asubuhi yako mjengo, saa 8 yako zoezi. Mwabili anasema hatuna do. You know, it is and then there's something yenye Kiplimo amemention, corporate clubs ndo zinaweza fanya nini, zinaweza lipa wachezaji. Kulingana na sheria za FIFA zinasema kuna difference kati ya professional player, professional club, na amateur player, amateur club. Professional player ni huyu mtu mwenye life yake yote anategemea hiyo ball. Akiamka asubuhi hiyo ball inamlisha, akienda kulala ball inamlisha, bills zake zote zinalipwa na hiyo ball. So hapa Kenya club yote yenye ina manage kufanya hiyo, hapo ndo unaweza sema kuna nini, professional players. So tungekuwa na leadership yenye na vision, venye tofika na tuonyesha na vision. Kitu ya kwanza yenye leadership inafanya ni kucomply na hiki tumu preach to daily, club licensing, yenye inakuwa ni minimum for you to be considered a professional club. Lazima the lowest earning player kwa club yenyu anafaa anapata how much, 40,000 50,000 kulingana na nini, state of economy venye iko. With that hao wachezaji watakuwa wanachukulia nini, ball kama biashara. But as at now itakuwa tu ni co-curriculum venye mimi nitazidi kuisema ni co-curriculum. Juu hata ukiangalia PE, tukiwa na lesson ya PE, Odijwa Maths alikuwa anachukua
lesson ya PE anafanya vitu zake. Juu ya nini? Sports haijaichukuliwa serious mpaka saizi. So basically tu ni tukijua difference ya professional club na amateur club, tutaacha kujipigia kelele. Bado tuko mbali sana tufike professional sana, wana survive solely on football as it were. Thanks. Shukran. We Tros bana, unasema aje? Mimi nasema the 6,000 is not informed about our game, and that's why in his profile is written journalist, Arsenal, France, and his profile is full of German football. So, and it's full of BVB. This you're not updated with what is going on. Like, he's lost touch, man. But bravo, I own a local team. I think you should first start understanding that I own a local team. Even Balala owns a local team. Owning a local team isn't a big deal. Even that guy who owns Sofapaka, he also owns a local team. So, let me just say one thing. You see, the reason as to why those Brazilian footballers will always flock Europe, or even Nigerians will always be in Europe. It's not that they are too good to be in Europe. It's because they built their CV to be where they are. Yeah. So that's why they are there. So you can't just say our footballers are shit. And yet during COVID, a certain footballer came out of Kenya and went to Europe and joined your garden, and we are playing under COVID. Like that shows you just like what we can offer if we get the same opportunities. And then you want us to build from top going down. With which resources? We don't have those resources. We don't have like the resources for Saudis. MLS has been there struggling for many years to be where it is today. Even the team that Messi joined the other day, Beckham was giving a testimony saying if Messi performs, it's going to be the first time he's making profit. MLS tried this thing of buying big players and stuff. It didn't work. For me, in football is a process. It's a process. There's no ping pong in football. It's a process. It's a philosophy. It's an idea. If you want to invest in it, you go on and invest. It will pay off. If you want to, then it won't work for you, basically. But I mean, the idea of top to bottom can't work. Football is just We Tros, wapi kwa kunanyesha? There's some background noise huko kwako bro. But just to tell Troster, there's a difference between buying quality big players. Let me just say there's a difference between buying talent and hard work. We are buying a 36-year-old Wayne Rooney who even can't make it to an Everton team squad to go and play in the MLS, and you are expecting him to perform. Now we have purchased a 36-year-old Messi who was making PSG first team and has just won the World Cup. He's now performing. They are different. There are levels to this game. If we start talking of big players, let's start talking of players that are going to make it. As I said it, for us to make our football work, we have to start in the grassroots. I want even to argue Balala's point of academies. Mchezaji unaweza kuwa uko talented lakini first touch inakutoa. We have seen people like Lukaku struggling with their first touch because they never had that opportunity to go through good academies that wangewambia this is what you want. Ukiangalia Brazilian players, their first touch are good because those are people who went through academies wakigrow up. Kenya, for us to bring up quality players lazima kukuwe na academy. Mtu at some point lazima apitie academy, hata kama ni 2 or 3 years, ulearn hizo basic skills, ulearn kupiga fast touch, ulearn kupiga control safi, ulearn scoring, ulearn venye una positioning.
because hizo ndo vitu pekee zinakuwa kwa hii game. Ujue positioning, ujue how to shoot, ujue how to pass, na by the end of the day ujue utapigaje, utapiga first touch yako aje. That is now football, that is basic, that is what my players majua wanafunzwa. Unaweza angalia somebody like Granit Xhaka has played for Arsenal, sijawahi ona akichenga mtu hata siku moja, but alikuwa anapiga control safi na anapiga pass, na hiyo ndo game yake imekuwa na kutackle. If Kenya we can learn that, tunataka tuchukue wachezaji wanajua kucheza mpira waende kuchengana huko kwa vijiji. Hii mchezo ya kuchengana iwezi kusaidia. Kwanza ni tujue first touch, na hiyo inaanzia academy. That is what creates a player. Nadhani unachukua tu narrative yenye na suit tu argument yako unaiweka hapo, kwa sababu ukianza kuniambia Brazil na first touch, nitakwambia Anthony ana first touch nzuri, lakini hawezi dribble hata coin ya training hawezi. So what's the use of it? Anyway, that aside, kwa mpira wetu academy nayo labda ni jina unai-overrate sana. Academy ni mahali ambapo unafunza basics za mpira tu, si lazima iwe kwa na jina academy. Kama nilivyosema, sahii talent yetu nyingi hizi raw zinapatikana high school. So chukua hawa walimu ndo wanahandle watoto high school, because high school nyingi especially kama huku kwetu Ushago Taita hawezi pata timu iko na doa paka inatafuta kocha ambaye at least ako na some badges. So hii pesa inatumika. Acha nimalize, ushamaliza bro. Unataka kukaa tu short na kitu moja tu nikuambie. You know, mimi nimesomea Western. I was at Chavakali School. Na naweza kuambia ukiona St. Anthony's Kitale ina perform is because iko na academy within that school. St. Anthony's iko na academy ya basketball, iko na academy ya football, iko na academy ya hockey. They are among the best hockey players. St. Anthony's iko na academy ya kila kitu within that school. They create talents within the school, and that's why they perform in the national Kenya games. Look at the schools like Kakamega wako na coach wame design specifically wa kutrain vijana mpira. One Shivachi, who was my football teacher in high school, yeye ndo alitoka Chavakali akaenda kufunza Kakamega school. Shanderema sitaki kuongea maneno yao because Shanderema took players from different schools, ikawaleta good players, and that is how Shanderema got a good team. Bro maliza. Tulia sasa. Argument nzuri, academy ni important, sikatai. Lakini Real Madrid, Liverpool kina Ajax wamekuwa Ajax achana nao. Liverpool wameshinda Champions League miaka 70 na hawakuwa na academy. Academy zimeanza kuja juzi late 70s hapo kwanza Spain. So inamaanisha nini? Bado inaweza work. Nilikwambia tu academy ni mahali ambapo wachezaji wanafundishwa basics za mpira. Hiyo umesema first touch unaipenda sana. First touch, basic decision making, angles za kureceive, body orientation, vitu kama hivyo. Unaweza ukafunzwa hata high school tu. Dr. Agri, nitatumia example ya basketball. Wameperform vizuri sana basketball. Hawana academy yoyote bro. Hawana academy yoyote. Hata wakati nakwambia kwamba hata kwa shule zetu za high school tu tunaweza kutumia kama places tunaweza tap wachezaji wetu. Wapatie watu ambao wana handle wachezaji hiyo information na empowerment. History yote na over complicate tu. Hatuna hiyo do yenye unataka. Academy ni msaji ajifungulie. Kuna Green Sports Academy hapa hivi huwa wanawachukulia stats. Wanafanya kazi safi sana bro. Paka huwa sasa najaribu kuwa tunaenda detail na stats paka tunaangalia labda more progressive passes the minor details za game. Mpaka hata ukiangalia bro unaweza kuimpress hata kuna team za KPL zifanye. Nani? Ni academy but ni watu wako na do. Ni watu wanalipa. So nakwambia hatuna hiyo do ya kuaccess kila mtu. But tuna talent mahali ambapo hiyo do haiwezi fika. So kitu ambaye inaweza tumika ni ya serikali. Inaweza tumika vipi? High school. Kivipi? Kwa hizo shule na walimu ndio wana handle. Hiyo tu simple. Unaiva complicate sana. Lakini umeongelea doctor siji what wameperform basketball na players wenye wametoka South Sudan. Let us look at levels at this game. Ukiona any team performing good in basketball in Kenya, either wako na South Sudanese player or they have a good coach. Maseno School na FSK, a good example. Sigalame School, a good example. Mundika Boys High School, a good example. Academy kwa wapi hapo? Kwa hiyo vitu umetaja. Ngoja wait. 6 wait. Mwabili na 6 I think we are going back to back. We have only
36 minutes to go na kuna vitu hatujaguzia. I think we are going back to back of the same thing for tumeongelea hiyo story sana. I think saini almost an hour and 30 minutes kutoka 10. So what we'll do, malize hiyo once and for all 2 minutes, actually 1 minute kila mzee malize hiyo story. We go back, Now, we go to the next story. Thank you. unajua kuna mtu aliniaccuse hapa sipeanangi mic. Sitaki hiyo tabia. So anyway, me and I get from 6. Unaona umemention St. Anthony na the academies. We know about the Green Commandos and the academies. So if we can make that the basic system in our high school, imagine zile teams. Hatutakuwa tu na hizo 3 pekee. Tutakuwa na teams mingi. Unaona? Na hivyo ndio vile tuna improve ball. Kwanza football development. We must work on football development. Secondly, Kenye Mwabile pia anasema it can also work. Kenye tumesema tu hapa, teams have to do the basic research. Juu kuna team itaenda the basic academy na kuna team yenye itakuja na pesa. Unaona? But they must all look into ways of improving football development, identifying talent, nurturing talent as early. Unaona? Juu pia kitu ingine inatusumbuanga na ball tu venye 6 anasema ni basic. Hata Firat alisema the last time. Kuna Firat, kuna some space tulikuwa tunasema inakuanga ngumu hata for the foreign coaches kutrain our players because anafika pale top flight, vitu walikuwa expect afunze watu hii ndo sasa anataka kufunza top flight. Na ni the basics, touch, turn, movement, learning about spaces. Alafu unaona boli ya leo inashinda ikievolve. So if you were doing that at an early age, by the time mtu anafika under 18, akona football IQ, movement yake ni very iko sawa. Huyo midfielder anajua kuscan, ule striker anajua ku make fade, anajua kucover run zake. That is so you guys, you know mnasema the same thing because see the same thing, both scenarios can be true. It is the implementation that has been so shitty. So anyway, hivyo ndo venye naimaliza on that side. Moral kwa minua mkono, so I'll give Mora tusikia anasema nini, then we'll move to the next thing. Maze kuna yes, Mora. Thank you so much for the mic. Na Kinokina, they have gone back and forth with 6 anyways. So, short story. I am a coach, for those who don't know. I am a grassroots coach. I began coaching recently, actually this year, and it's because I love the game. I love football so much. I usually go for roadworks. For those who don't know, roadworks is running in the morning and the evening. So most of the places I go, there are fields, there are pitches where kids play. I used to see a lot of kids playing, and you could not even find someone who could guide them. So I decided, why not do this while also I'm at home? Because for those who don't know, again, I'm in Kisii right now. Why am I saying this? It's because first, I would like if FKF, not even first if FKF, if we have football bodies in Kenya, sports organizations, even the ministry itself and corporates, if they can come together and work together with FKF to come up with CAF D coaching courses. You see, CAF D, it's something like even journalist. I'm a journalist. Journalists should learn, even the grassroots coaches. It's the basic coaching course that a journalist who is a sports journalist, of course, even a teacher who is interested in football should learn. And you see, if you look at it, talent is identified at a younger age. And those kids are in primary school, as we said. Primary school is where these talents are identified. So if these bodies come together and come up with a package, like for example, hizi akina KCB zenye ziko na clubs, zinafaa kufanyanga hizi vitu kama CSR, giving back to society. Wanakama up na wanaongea na FKF, wana agree, one package, that fee is cleared, they identify the areas. If they're starting with Western and Nyanza, they identify grassroots coaches that they can teach. Even from schools, they identify teachers who are taking the kids through football. Because in every school where there is
the kids are participating, kuna kuanga na mwalimu mwenye anakuanga in charge of football. Hao walimu si eti wanaendanga class, they just use their basic knowledge ya EPL by the way. So for me, in my case, I went online and started studying because at the moment I have to like save money to pay even for CAF D so that I can learn it. So imagine how many other mwalimu ataacha kufunza watoto wake atumie hiyo pesa. It won't even make sense. What I'm trying to say is sports bodies, football bodies in Kenya and corporates should come together with FKF, come up with packages or partnerships, whichever word we'll call them. Hizo fees hao zikuwe cut across CAF D, hata achana na CAF A, B, C. Hiyo mtu ukishasoma CAF D unaweza anza kutafuta pesa ya CAF C hivyo B kuendelea. CAF D, if hiyo diploma course CAF D, at least walimu wa football, grassroots coaches kama mimi na wengine tukue tumefunzwa, tukue na basic, ndio hata tukiidentify hizi talents vina kina Okina wanasema na kina Balala, ndio tukiidentify hizi talents unajua already uko na hiyo basic knowledge. Unaona, si kila mtu atakuwa kama mimi aseme I'll go online and maybe pay for a certain course or study online for certain resources, and plus you see it takes time, but when it's physical pia short inakwanga short within a short span of time. So what I would suggest and my idea is hizi bodies zenye tuko nazo, if they are identified, they work together with FKF to cut costs on CAF D. Grassroots coaches wafunzwe, na sana sana walimu wa shule wenye wanafunza football, wenye wako in charge of football, ndio wako na hizi skills za kuidentify as early as under 12 years. Ndio tukiendelea kwenda mbele tusikue tuna lose hizi talents kwa sababu watu walikuwa wamewahandle hawako wanajua vile hawako wanajua vinyo wana handle hizi talents. Ndio tunaweza identify talents, but you also need knowledge because football is evolving every day, games are changing. Mnanipata? Tumekupata kabisa. Yes, that was my lakini Mora 6 bana 6 aturudi kwa hiyo story, tushaua hiyo story. Lamo take us to the next story man. Hata siku hiyo story itaisha. Tulia kwanza bro, tunadai kuwa orderly maze, tuko kwa masikio za watu na we can't be shouting on people's ears at this time of the day, of the night actually. So if you need to talk, please raise your hand, tunaiona. Si ati unachoka, it is a virtual hand, so just raise it. Usimpede kenye mtu anasema, hata out of respect. So anyway, 6 ulikuwa unasemaje? Summarize jupia tutaki tuache unasikia. Nilikuwa nataka tu kuambia Mora, you see about identifying talent, sometimes si lazima mtu akue na sata ama akue na nini. Hii kitu ni basic. Unajua Homeboyz unaweza spot talent na the first time unaiangalia. Unaangalia venye mchezaji ana handle ball, venye ana as in unaweza identify mchezaji na venye umemuona, si lazima ukue na certificate. Hii kitu tunaweza enda upon sisi wenyewe tukiwa huku kwa vijiji. I think I started handling a team nikiwa sina any certificates, kama sijawahi enda kutafuta. Hapo ndo nilianza handle team. I won different tournaments huku mashinani na all that, and as the time goes by, sahi tunapiga soka yetu regionals tukisonga. By the end of the day nimejua tutakuwa tumefika pale. But anyways, hii talent si lazima kukue na CAF. Hii about identify talent, tunafaa identify talents na vetu mchezaji ana handle ball. That is what I've learned, na hivyo ndo mimi nachukua wachezaji naweka kwa timu yangu. Si lazima mtu akue na certificate also. But anyways, hivyo ndo nilikuwa nataka kusema. Ndo maana hiyo timu ijitoka huko chini. Anyway, Mara unasema aje? I just wanted to ask a question. Is Dola around or he left? Alikuwa akaenda. Oh, ni sawa. We can move to the next. Yeah, we can move to the next piece. So mambo Lamo tupigie story ya study hapa. Sasa tulikuwa tunataka kwenda story ya study. Jupia ndio got organized trips zenyu. You had to know the stadiums you were going. So naona FKF walitoa list ya study hapa na kuna this is what they were looking for. So now wanasema the findings, these are the findings. Because they said the team went around the country inspecting, visited various, hii nasoma hii statement ya FKF, it was released earlier today, so I'm reading it from
Tears Twitter's page. So wanasema walienda various venues and different locations to assess their readiness and capability to host FKFPL matches. This team focused on key aspects such as pitch quality, spectator facilities, security arrangements, and compliance to FKF CAF FIFA regulations. One, ningetaka hiyo statement iishe tu hadi hapo compliance to FKF. Juu kweli hakuna compliance ya CAF walienda kuangalia na FIFA. If they did, we would have tungekuwa na mastudies nachezewa hapa. Yes, najua Goro alichujwa, but walikuwa wanaenda kucheza nje. So now, these were the findings. Pitch quality. The pitch quality varied among the inspected venues. However, a few venues exhibited signs of wear and tear, requiring immediate attention to ensure player blah blah. Hiyo ni kelele. Hawajatuambia anything that we do not know. Spectator facility. A few venues had a seating arrangement that could accommodate a substantial what is substantial number of spectators. However, some venues lacked proper seating areas, shelter. We all know that. Related infrastructure. Some venues lacked proper dressing room, medical facilities. As in, hizo tunajua. So anyway, hiyo ni kelele. There's no need for me to read all that. It feels so redundant. They're not telling us anything new. So these are the list of the speeches that passed FKF or whatever reviews. So high risk middle matches. Kasarani is there. Nyayo Stadium is there. Kirigiti in Kiambu is there. We welcome Raila Odinga Stadium Homa Bay itakuwa pale. Jomo Kenyatta ya Kisumu iko pale. Of course Ulinzi Sports Complex Nairobi. Police Sacco Stadium hiyo of course ni Nairobi. Bukhungu Stadium Kakamega. Mbaraki Stadium Mombasa. Bukhungu sijui ni nini imefanywa different, but anyway we saw it hosting the high school games na ilikuwa sawa. Then the low risk matches. Kasarani Annex, Utalii Ground, Ruaraka Ground, Muhoroni Stadium, SportPesa Arena Murang'a. Alafu stadiums not ready to host matches. Sijui kama Kiplimo uko around. Kiplimo, Gusii Stadium cannot be used. Olentimama Stadium Narok cannot be used. Machakos County Stadium not ready. Thika Stadium not ready. So naona Kasa na Nyayo ziko hapa. Sisi zilikuwa zinafaa kufungwa ama renovation zimeisha? Walichimba nyasi. Anto ameinua mkono. Ni aje Anto? Nimeona pia we have a new speaker in my call. Anto. Hapo mimi nataka kusema hapo ni sidhani kama kuna kitu yenye wamefanya juu wamesema walikuwa wanaangalia pitch na Ruaraka imepass. Hapo hiyo ni pitch gani? Ruaraka ni pitch gani? Mi anytime naona Ruaraka iko pass najuanga hapo hakuna anything. Juu wezi hata Dandora ijaekwa hapo. Dandora walisema iko karibu kuisha, ijaekwa hapo. Gusii ijaekwa juu I think wanatengeneza drainage. Olentimama Narok pia inatengenezwa, so hizo ni ziko sawa. Then I think hizo tu ndo naweza sema juu hapo kwa Ruaraka ndio mi niko na shida na hiyo pitch ni mbaya. Ile ni cow shed bwana, ile si pitch bwana. That's a cow shed bwana. Gusii by this walifunga iko under renovation. I remember they were saying that kuna space tulikuwa na nani alikuwa anatuambia they will look into playing around those regions. So yeah, hizi zingine zinaeleweka. Ziko under renovation. Kasa na Nyayo ndo sijui mbona ziko hapa. Juu walisema watazifunga ziende under renovation. Ama ilikuwa tu Kasa na Nyayo ziko ni vitu zenye zinaweza tengenezwa hapo kaa games zinaendelea juu. Pitch vile kwa hiyo recommendation za CAF, pitch ziko sawa according to CAF na FIFA, pitches ziko sawa. Vitu zenye haziko sawa ni mambo na media na media dressing rooms, vitu kaa hizo peke yake. Lights ni hizo tu, but pitch hizi vitu zingine ziko, so ni vitu zenye zinaweza
tengenezwa ka game inachezwa hapo, but si mnakumbuka nikiwaambia Kasa na Nyayo hizi team zitacheza hapa Kenya juu hii ilikonga tu kelele tu wasa wanasema juu ndio vitu zifanyike, but hakuna venye Kakamega Homeboyz ingeenda kucheza nje na tuko na government yenyewe haiwezi kubali kitu kaa hiyo. So hizo hata before CAF haikuwa imekataa hizi low ranked games za CAF. Nyayo na Kasa zilikuwa ready to host them. CAF haikuwa imekataa, ilikuwa tu makelele, but CAF haikuwa imekataa. Hizo games ilikuwa tu zikuwe hosted here. Safi. Michael ni aje? Hatujakusikia leo bana. Niko salama manze. Nimekuwa missing kidogo, nimekuwa na a lot of engagement kiasi, but definitely mupata time ya kusikiza na najua vile kunaendelea. Leo na manze tumebonga sana, tumeongea kuhusu vitu mingi sana, but najua mmediscuss kuhusu hiyo game ya Kamega kiasi, nimesikia mkidiscuss, but mimi naweza sema hiyo Saturday nitakuwa hiyo game, na what I'm sure of because nimeattend a lot of those matches zenye tuna host the teams from the north. At home tuko na very big chances. Personally mimi vile nimeattend Tusker walikuwa wacheza na ile team fulani ya junior Tunisia, and then nimeattend pia Gor, Zamalek, nimeattend game kadhaa zenye tumecheza na team za north, and what I know is tuko na very 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 big chance za kupiga Alali hiyo ya Libya. There's a very big chance. Okay, far from that, hizi pitch zenye tunatumia, hizi zenye tunazitumia kama tough, wacha nizite tu tough. Mimi na feel kuko na lot of things zenye hatuja consider. Kitu ya kwanza yenye mimi naweza sema hizo wanasema high risk na low risk, they are like argument yao actually haiko in terms of like safety as per se. Mimi naona argument yao iko in terms of capacity, because ukinotice hizo ground wanasema zinaweza host high risk, basically ni conducive kwa makarao, like waweze kucontrol more crowd na waweze control like movement ya crowd vile na work. Hakuna hata story na ati hizo ground of the best, because I believe kuna ground zingine unapata ni low risk but ni safi. Kama okay, niko sure mlienda ile ya Murang'a, ile yo St Sebastian. Me personally believe hiyo grau ikitandazwa vizuri kwanza towards the season ikianza, niko sure ni one of the best pitch tuko nayo ya natural turf. So argument yao vile mimi naona ni ati tunafanya hii shughuli ndio tumalize, hatufanyi hii shughuli assessment ndio isaidie quality ya ball. Ni ile design ya tuko na teams na kuna sponsor na camp, tunahitaji grau zinakaa poa kidogo na hizo ndo tutatumia, because by the end of the day ukiangalia in terms of like the general quality ya turf, we have quite a long way to go, but I'm optimistic. Mimi kulingana mimi, I'm very optimistic, like the moment like venye broadcasting partners wanakam, I'm very sure in the next year or two kutakuwa na a lot of private turf zinakam zenye tunaweza hire out, na hiyo ndo hope yangu actually. Mimi na hope like in the next 3 years 4 years, as long as hizi deals za broadcasting zina exist, na hope sana kutaanza kuwa na hii idea ya private stadiums, because a lot of people are doing it. Hata I think personally going forward, nikistick na ile line ya the stadiums zile ziko commissioned, I think it's high time gava ianze kuinvest on football stadiums, and then ianze kuinvest on all purpose stadium. Kasarani is an all purpose stadium, like hata from the nature venye iliundwa hiyo time. Hata ukiangalia Nyayo stadium ni all purpose, kuna bake hapo ndani, kuna ball, kuna swimming, sijui kuna so those are all purpose stadium, kama venye ile ground ya Roma o Olimpico, that's an all purpose stadium. Bayern pia kuna time walikuwa wanatumia all purpose stadium, wakarealize actually hawana privacy ya ball, so ndo wakaanza kushift kwa like purely football stadium. So I guess pia gava vile mimi naona ikipata PP watango ni private investors wazuri, I think tunafaa kuanza kushift more on private stadiums, and then ziekwe place yenye turnout iko sawa. Na mimi naweza sema the biggest beneficiary wanaweza come out of vitu kama private stadiums ni klabu 4 peke yake for now kulingana na mimi. One, Shabana is the only, Shabana na acha niseme tu Shabana na Mhoroni, those are the only
teams zenye ziko nje ya Nairobi zenye ziko na range ya fans, like those are the teams zenye zinaweza benefit greatly. So umeona like our leaders wakiweza kuangalia ball na hiyo angle where wana sign vitu kama stadium, msana build stadium alafu ana lease kwa club for 5 years 7 years 10 years na ana make sure like hizo facilities ziko run on a private level. Mi niko sure already tuko na talent, so niko sure like easy, like the moment growth zinza kuangaliwa like as an investment opportunity, hizi growth tuko nazo zote zitacha kutumika because ni jokes. So the moment like tumeshift hiyo level ya we are looking at pitch management and pitch ownership ama stadium ownership kama an actual viable business, I'm certain, I'm 100% certain Kenya na all it takes to have the best things, because ukiangalia acha turitu nyuma kwa hizi stadiums zenye zimekuwa zikiexist from the 80s na 90s, tuseme 90s mpaka saizi, Kasarani ni one of the best in Africa in terms of pure playing tough na durability. Kasarani ni one of the best. Kwa wale wamewatch games za Gor za hizo CAF na nini watagree na mimi huko, like huo grow inakuanga safi, like grow iko tu sawa, but sa problem ni overuse, tunaitumia sana because it's the only best facility we have. So tukiweza kuexpound at least hizi Kipchego huko ni Kipchoge Keino stadium inakamio saidi ya Eldoret, tuko na stadia inakam place gani ngemo, na pia saidi ya Coast kuna grow ina renovatiwa but hiyo ni small capacity. So the more we have this pitch where tunaweza expand nature ya ball yetu, muona like tunaweza kuata na more than 30 stadiums na ni very easy kukuwa na hizi vitu. But I guess pia hawa wenye wanasema wanapenda ball wanafaa kuangalia in terms of football investment, not only from team ownership. I think sasa mimi naona investment ya team imefika kiwango ni enough, now tunafaa kushift to study ya ownership because government cannot do enough. Unajua the work of the government is not to create jobs. The work of the government is to create conducive environment ndio jobs thrive. So inamaanisha wale wanataka ball wanafaa kuongea na gava sana watu wako responsible directly wa create a conducive environment through taxes na hizi vitu kama hizi, ndo at least waweze kuget hizi pitch zenye tutacha kusema ni cowshed. That's what I'm thinking. Shukran sana. Sijui kama kuna mtu mwingine akona anything different on hii issue ya mastadi. Got mimi ni kuambia tu kitu moja, mpange mtayarishe mfuko zenu to this coming season, na niko na vitu nimewapangia vitu zingine, yani mambo itakuwa mbashara. Hii Sunday tuko Kakamega, wengine ndo sisi wa Baraki, sisi au Mabe huko kwa Raila, sisi au Maranga. Yani next season mimi kama jamaeni ya logistics Kenya nitawatembeza sana. Unajua nimenotice kuna watu wanatokanga tu Ushago, mse kama Tros kazi ni kutoka Ushago na kuja Nairobi, ajienda mahali pengine, hajui Mombasa ni wapi. Nimewapangia vizuri sana, mjipange. Ndawapatia updates ya kila kitu, updates ya kila mahali hii wiki kwa ile group yetu ya WhatsApp ya Football KE. Updates zote nawapatia hapo. Hayo tu kwa sasa. Safi sana. Lakini raw abiding au fikiri gava inatumianga pesa kwa vitu unnecessary. Huku kwetu kuna mahali serikali imeweka mahali shamba kubwa kama 10 or so acres, imejenga vitu za mchina kwenda kutengeneza barabara, na ukiangalia hapo kando kuna uwanja hata waezi maintain. Hiyo uwanja wange maintain tu kidogo, ingekuwa ina host game za KPL ama NSL ama so on so, lakini pale ndani wamemwaga mchanga mingi, and you are thinking, is this government really helping us? Angalia viwanja mingi zenye nimeona huku, ukienda within hiyo njia ya ukitumia there's a road inaitwa Kapenguria road, inaenda natokea hapo Wayaki hapo Dumboini, kuna shamba kubwa sana hapo ya serikali itumie. Ingine sijui ameunda Wangari Maathai sijui what center, na ingine what very useless things zenye hazitusaidii and all that. Hizo pesa hii wakiamua they just start constructing a stadium from zero. Wacha hata kuweka hizo vitu machuma za juu, tuundie tu uwanja wa nyasi penye watu wanaweza train kwanza. Vitu ya stadio achana na, unda tu uwanja ya nyasi mzuri, imetandazwa kitu flat penye vijana wanaweza enda wacheze.
hivyo tutakuwa na talent. Si lazima tukue na study kubwa kubwa. Hizi zingine teams zinaweza jitengenezea. Timu kama Shabana vile nimesema ni timu ya community. Hiyo pesa wanapewa na bank bet sijui 20 million au sijui Machogu amewapea 50. Si wachukue hata pesa kidogo waende pale Gusii Stadium waamue tunachukua milioni 10 tunaweka kwa hii stadi juu hapa ndo game zetu zitakuwa zinachezea. Kisii Campus iko na uwanja ingine nzuri sana. They can also try and do something. Kwanza hiyo uwanja iko Kisii Campus nje. A very good stadium. But anyway, my Gusii friend at Substone Osoro ata disagree na mimi but anajua hiyo ndo kitu yenye nafaa kufanya. But anyway, Kiplimo pale kwenyu bana Gusii Stadium wewe ni fullback unapanda hivi ukirudi umechapa mlima umechoka. Waende waweke hiyo uwanja ikuwe flat. Ndio maana iko under renovations. Hopefully watafanya Namo, hivyo. Yes, trust. si trust bana, ni mimi. Tuna wind up man, 10 minutes to go. Unafaa kuwa una wind up. Hapo umalize. Ati? Umenua mkono ufanye nini? Mimi nasema we have 10 minutes to go. So trust whatever unataka kusema. Summarize. Ufanye nini? Okay. Well, let me go on. Mimi, I'm very happy. At least the stadiums that we are hoping zikuwe listed. I was trying to imagine in a situation whereby places zenye tulikuwa hopeful tupate aziko. So basically, good. Me now, I watch lots of game, man. So it's travel shenzi. But I hope you'll have something good for us, whereby we can at least each and every member of Football K we will set a performance contract on ourselves, like for example a PC whereby tutasema for a season you have to at least attend 40 games or even 10 games or even what number of games, so that at least you qualify to lecture us on matters of football or playing pitches, so that next season and then when we get to half the season, if you haven't watched this game and you have not uploaded the pictures and proof of evidence, you are not allowed even to start lecturing us here, because now we have to take full responsibility of our league. From next week we are in charge. Football K is in charge, so we are kila mtu anaenda game ana record ana post we will get an auditor. We will get a foreign auditor from England. He will come do audits, so that when next time when the co-host wants to host space and start discussing our football and he didn't attend at least 40 games, tunam switch off, so that we avoid these issues of back and forth. Yeah. Well, Trost, are you sleeping? What are you talking about? American auditor? American auditor, we will bring an auditor to audit the amount of nani? mi na demu yangu tunaenda tuleta auditor wa audit amount of games that you have attended, so that we avoid this back and forth. And how many minutes have you spent on watching Football KE Fans TV, so that tukuje na a conclusive report whereby we are not allowing European born brought up in Kenya to lecture us about our own league. Because as you can see, we have stadiums. Si mnaona kuna stadiums, so nobody should start saying pitch ni mbaya. No, if pitch ni mbaya, if you don't like Kasarani, you have an option of watching at Nyayo. If you don't want to watch at Nyayo, you have an option at going to St. Sebastian Park and standing outside the fence. If you don't like all those places, you want an open-ended stadium, annex iko hapo. If annex Kasarani, if you want a fully protected area whereby you can come with your MacBook and your iPhones, you can go to Complex. Yes, and if you want to mingle with the corrupt police na hongo, you can go to Police Pavilion, whereby there's only one stand. So next season maneno ni nywe, sisi tunangoja tu kupangwa. If you want to go to Bandarini, asanteni. Na ukitaka kuona kiwanja na kani kama inalimangwa, unaweza tembea Ruaraka Stadium. Thank you. Bora, niaze. Huko ukienda unaweza anguka kwa container ukufe, usikanyage huko.
Mara asema In the same spirit of trust, wase, if you haven't followed me, please follow me. And mpitie timeline yangu, kuna few retweets nahitaji. Thank you so much. Bye. hata Umesema ye mtu akitaka kupanda mlima ngoja anaenda gupi? ukitaka kwenda kuona kiwanja inakaa inalimwa unatembea pale Ruaraka Stadium hapo kwa Tusker, lakini hapo uzuri utaona game ukikunywa bia. Anyway, I think wasee, kama uko na yenye final remarks unaweza weka mkono kwa hewa. Yeah, masaa yetu ndio hiyo imeingia. As always, Football Case Spaces wisha 12 am. Kama uko na yenye final remarks kindly weka tu mkono kwa hewa, nda point out. Anto, Na go. Tulikuwa tukue na fun day. Hiyo fun day itakuwa kweli? Ligi inaanza next week na ilikuwa ikuwe hii weekend, kutakuwaje? I think kama kama one of your horns wa social media, I think nitaongea hiyo kitu. Ilikuwa inapangwa na Victor Little Greypad, alikuwa anapanga hiyo kitu. Acha ndamuuliza, alafu ndawapatia updates. Next, kuna mwingine Juka hapa ikue, acha ka ikue, lazima ikue hii weekend juu hakuna any other. Juu next week, from next week ligi inaanza. I think kama kuna fan zone tunaweka bro, hiyo pengine tungoje ligi ende break. Weekend already tumejazana huko Nyayo kuona Homeboyz ikipigwa na Al Hilal. Nani atatokea fan day? Kirimi, niaje? Piti sana kijana ulinzi. Nakuru ndio mtaa kila time. Wewe unajua sasa. So mi nasikia mmemalizia. Sema maoni yako, acha siasa. Hii space leo imekuwa informative sana. On the note ya Homeboyz, mimi napatia Homeboyz kichwa. Homeboyz wakicheza game walicheza last time out against Tusker, ile ya kupress high na kuongojea opponent apure wachukue second ball. Ikiwa kesho itakuwa best sana, even though timu za Libya huwa zipuri sana, lakini wakiamua kucheza hiyo mpira ya long balls, be sure kina Shihanda hapo nyuma, Kamura watakuwa na win hizo ball, na Isia akichukua apige turning hivi arelease Mwai ama release Mudavadi, hiyo ni bao. Alafu kitu kingine sasa, ndio ile point important kabisa, kesho tunafanya timu ya kina Mbakaya na kina Josh Mbaya. Kesho kuja na kitambulisho chako kwenye geti la Ulinzi Sports Complex uweze kuenjoy burudani total football, mpira ambayo ikifika wakati wa half time unaweza kuona pale air show. Sawa, all are welcomed. Air show on my bill. Air show ni free. Game ni inaanza 10. So ukifika hapo 9 utakuwa umekosea mtu kweli. Mkam game. Wale na biscuits. Wale wajui Kirimi anaongelea nini kesho. Kesho kuna friendly ya Ulinzi Stars na FC Leopards exactly at 10 am. Mapema ni game iko Ulinzi Sports Complex pale Lang'ata Road. Hapo ukifika air show on my bill. Hiyo sijaribu. Ni hivyo, tushamaliza story yako Kirimi. Patane game kesho. Alafu kitu kingine tusikize. Alafu wewe mnataka aje kwani? Mnataka aje? Kirimi, maliza 6. Umalize next. Tross, umalize kama tumeenda kulala wa. Kirimi, hebu maliza na watu kwa Ulinzi. I'm sorry your honor. Nawaambia hiyo game kesho itakuwa pale. Si usikie na wewe ama to ujimute. Hiyo game itakuwa kesho pale hivyo kwenye TC live. Wenye wata make kuja grao itakuwa pale, unaweza follow live stats za both teams from passing shots nini iko stuff tunadu pale kwa site. Nitashare links hapo hivyo before game ianze. Peace out majamaa, na mko juu nyinyi wote. Keep supporting the local game. Kujeni grao. Lamo, over to you. Aya, wewe Anto unasema nini? Aya, 6 please. Oh, 6 unasema nini? Mi nimesikia mmebongea vitu mingi, lakini kuna a lot of things about football I think bado watu wanaziongelea wako misinformed.
the likes of akina Balala next time wanakaa mnaambia waende pale grassroots kwanza waangalie soka venye inachezwa, ende observe soka pale chini before tuanze kufocus. Tuna focus sana KPL, tunasahau maybe Div 1, Div 2 NSL. Hapo ndo soka inachezwa. Div 1, Div 2 NSL. Six Hapo ndo interjection soka inachezwa. interjection moja tu ya correct. Point number 1, this is your first football KE space, siko ubaya. Point number 1, Balala akona mpaka team inacheza hiyo grassroots, tunaongelea Mombasa Vita Youngsters. I think hii ni space karibu ya sijui 70. Hizo vitu zote I think unaongelea tumezikava, maybe unataka tuzirudie juu huku kwa maybe Balala akona mpaka team yake, tumekuwa hapa na Balala one-on-one, tumemuinterview. So hizi ni vitu karibu 3/4 tumekava, ni kusonga na mbele tunasonga. Hiyo ndio tunajaribu kuambia. Maybe Juji kwa hapa. Ni sawa goat, but kesho umejua Ingwe itapiga watu mbaya sana. Haya, wenda Maybe nikipata time kesho nitakuja huko Ulinzi, nikuje nisabikie timu yangu Ingo mbaya sana. But anyways majamaa, tutagongana hiyo space next. I think nitaweka reminder ndo nikuje nisikie hizo vitu Gota amesema. Haya, shukran. Mabili ni aje? Poa, nikiwa namalizia bwana. Six ako na moto. Anyway, napenda watu akiwa na opinion tofauti. Mimi sina shida naye kabisa. Na point tu ni kwamba asikuwa anafungia sana perspective kwa ndani yake pekee yake, labda ndo si kila mtu anaongea kitu ako misinformed. Anyway, kama una timu yako umeniambia umesema ni coach, hopefully mtapanda mfike NSL. But umeniudhi na kusema kwamba eti uhitaji coaching badges, eti okay, uhitaji hiyo literary knowledge, una dismiss ndo identify talent. Bro, unaweza kaangalia talent na ushinde kupata nuances za kujua player mzuri kama ujui. Anyway, usiku mwema. Bwana. Haya, hebu tupate Marau shasema remarks zako. Michael are very on beast athletic. Yaza. Okay, mimi ngona tu kusema manze mlale fiti. Alafu mmesahau manze hiyo game ya Kakamega manze wanahitaji support. So I hope tutashow up kwa hiyo pitch manze na tufanye kweli. Game kesho sidhani kanda manage ku attend, but nimesikia kuna ina come live, so that's a plus. So ndakuwa nafuatilia pia. But so far so good. Nimecheki hata mimi remark yangu ni nimecheki numbers zinaendelea ku grow kwa hii manze, kwa hii space manze, and I'm really happy manze jo. So bless manze. Kwa wale wajapata update ya game ya Sunday ya Saturday ya Homeboyz versus Al Hilal Football KE Fraternity, tunakanga directly opposite na VIP. Hapo mahali kumeandikwa Nyayo Stadium. Natakuwa stadium as early as 2 p.m. Hata napanga vile na organizea tiko, ukifika tu unanishtua tu na kupatia tiketi yako, unapata kila kitu iko shambamba. So tufanye kweli, tufike stadi, shambikia wale wanashambikia Homeboyz washambikia Homeboyz, wale wa Hilal shambikia Hilal manze. And also shukran sana kwa wale wamesubscribe kwa channel yetu leo, wale wamekuwa the family, wale wanakuja space kila siku manze, tumeshukuru sana. Trust ni nini tena? Sikuwa nimemaliza, si mlikuwa mnaongelea maneno ya stadium, sikuwa closing speech. Sumalize bana. Sasa unatokea alafu una mute. I have to take my time, man. Now, lastly, I hope season inaanza on Saturday next weekend, and hii weekend we are supporting Al Hilal from Benghazi, from Libya, the home of Pan-Africanist Gaddafi. So we have to stand with Pan-Africanist Gaddafi. You all remember what happened to those Libyans, so we have to stand with them as Africans who believe in African unity. So that's why we are standing with the Libyans. Now again, just like I've said, Lamo, we won't be going back and forth about our football. Tulishatoka huko kwa boli ya Kenya iko na hooliganism. Tulishatoka huko kwa boli ya Kenya watu waongelelei, tunaongelelea. Saizi tuko kwa boli ya Kenya, what is the attendance? Unaona, how many games do an individual watch? Boli ya Kenya saizi tuko place ya, mbona hatuoni hii game live? Boli ya Kenya saizi tuko place ya, mbona Git is not becoming a rich guy despite collecting data for each and every team? So this means
every fan has a responsibility, and the responsibility you have is show up for your team, record, take photos, keep us posted about your team. Somebody that is going to take us back saying, oh, you don't need a badge to become a coach is somebody who is living in a known world. Somebody is going to tell us, oh, Bolienyi Kochini. Grenada. Those are hold on. Those are vibes, yeah. Those are vibes. Those are people who are living in hallucinations and some rhetorics that no longer exist. Currently, we have our stars, and next season, let's make our stars much better. As the way we have been doing in the countdown. Next season, we are just doing positive things. So therefore, anybody that wants to take us back, there's no need. We are going forward, man. Hiyo tu. Yote 9-10 Al Hilal Benghazi. Hiyo ni mzuri sana. Wewe got. Abu fanya Yeah, maneno niaje? sasa. Fanya maneno. Najua Funga hiyo. ifanye nini. Eh. 1 minute. Manze nikitafuta vile naingia na take over huko. Shukran sana wase kwa kam, shukran sana. Tuesday kama kawaida kama dawa saa 2. Patane space ya madem kama kawaida hiyo ni saa 2. Jaribu kuwapanga hapa nikiingia huko ni wapeleke nyumbani. Trust. Haya, cheni sasa niwaangushe mwende mkalale bana. Patane kesho magai. Patane Tuesday. Kenda ukule mchele. Cheni sasa niwaangushe mwende mkalale bana.
Patane kesho maguys. Patane Tuesday. Kenya nenda ukule mchele.